Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Achtung, Achtung! Bitte alle Leute jetzt im Chat einfinden. Wichtige Turnierinformationen folgen in den nächsten Minuten. Bitte jetzt bereit machen. Hört auf zu jubeln, was soll die Scheiße? Okay, ist ja gut. Oh, Mann. So, ja, das heißt, ja, bei den Bankkopf, das ist schon, okay, ich ging da los, so, hier, also, war mal anfangen, ja, ich bin jetzt mal Voice Model und no, ja, starten wir den Stream, no, So, jetzt. Jetzt solltet ihr mich hören. Okay, Mensch, Leute. Mikrofon-Aushawk ist der schlimmste Hawk. Ja Mensch, es ist mal wieder soweit, Streamzeit. Und heute mal ganz kurz Armagetron, damit wir in der Lage sind, uns aufs nächste Wochenende vorzubereiten. Nächsten Freitag am 21.10. ist es soweit. Ich schreibe das auch alles nochmal in den Discord-Channel, in den Ansagen-Channel, das ist überhaupt kein Problem. Wir werden wahrscheinlich so um 8:30 starten. Also 8 Uhr schaffe ich leider nicht ganz. 8:30 würde ich dann gerne machen. Und ja, wie sieht die ganze Sache jetzt aus? Ich werde jetzt einfach mal hier ein kleines Fenster öffnen, so. Und dann, wo haben wir es? Da, hier. Wir haben deren Teilnehmer 15, deren Teilnehmende, sagen wir jetzt einfach mal. So. Und das sind sie. Ich möchte mich herzlich bei euch allen bedanken. Bei allen 14, die hier teilgenommen haben. Die sich angemeldet haben. Ich habe mich jetzt auch noch mit dazu angemeldet. Das liegt daran, dass ich ganz gerne, also wir hätten fast ein Achtelfinale gehabt, ein richtiges, und ich wollte die Anzahl der Freilose verringern. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein einziges Freilos, also eine Person, die direkt im Viertelfinale steht. Wer das sein wird, das werden wir jetzt gleich auslosen. Und ja, hier also mal der Überblick. Wir haben den Shadowfang.
Wir haben den Halcon, wir haben den Buchstabensalat, wir haben Alexis, wir haben Hakubai, wir haben den E-Dragon, wir haben so einen alten Mann, wir haben Flauschi, wir haben Sani, wir haben Mima Paint. Ghost Phantom ist also auch mit am Start. Beim Mima Paint muss ich mir noch mal was einfallen. Also ich glaube, da werde ich wirklich einfach das Mima Paint Bild irgendwie drüber legen. Ich finde das echt witzig. Dann haben wir noch Gameboy. Dann haben wir Möbben, dahinter verbirgt sich die Katzensocke. Dann haben wir den N-Dragon 1412. Dann haben wir Lilly mit am Start. Und wir haben die Kokosnuss oder auch nur Nuss. Vielen, vielen Dank an euch. Die Anmeldung ist jetzt quasi, wenn man so will, geschlossen. Habt ihr Pech. Wer sich noch nicht gemeldet hat. Natürlich steht Rüdiger sofort im Viertelfinale. Das könnte jetzt passieren. Aber ich mische das Ganze jetzt an dieser Stelle einfach nochmal ordentlich durch, würde ich sagen. So, Teilnehmer mischen. Teilnehmer mischen. Ich mische nochmal, das gefällt mir nicht. Teilnehmer mischen. So. Okay. Weil bin ich wenigstens mal Zweiter. Bei einem Turnier. Nee, okay. So, dann gucken wir uns jetzt den Turnierbaum an. Und wir sehen, herzlichen Glückwunsch, Halcon, du stehst im Viertelfinale. Eine Entscheidung ist schon gefallen. Ja, und wir hätten folgende Matchups. Wie ihr jetzt hier seht, wir haben Gameboy gegen Flauschi, Buchstabensalat gegen die Kokosnuss, Sani gegen Alexis, so ein alter Sack gegen Haku. Unfassbar, oder? Mensch, Haku, du hast das frei losgezogen. Dann haben wir den E-Dragon gegen... das ist ein cooles Match. Ghost Phantom gegen E-Dragon. Dann haben wir Shadowfang gegen Andy. Und schließlich die Katzensocke gegen Lilly. Ja. Das klingt sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Da haben wir interessante Matchups wieder. Sehr, sehr cool. Ja, das könnte doch spannend werden. Wie ihr jetzt hier seht, kein Double Elimination. Da habe ich mich gegen entschieden, weil ich doch festgestellt habe, wir kommen nicht aus dem Modus raus, dass man 10 Runden machen muss. Man muss 10 Runden fahren. Und das würde das Turnier extrem in die Länge ziehen, wenn ich dann auch noch sagen würde, okay, wir machen jetzt Double Elimination, bis wir da mal mit der ersten Runde durch... Möbben natürlich, Möbben, ganz wichtig, Möbben. Das würde, glaube ich, einfach zu lang dauern. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch so keinen Spaß machen. Deswegen würde ich auf die Double Elimination verzichten. Ihr habt trotz allem, also selbst wenn ihr nur eine Runde mitmacht, ihr habt relativ lange Matches, dadurch, dass wir halt 10 Runden machen müssen. Und ich denke, dann ist für jeden, sage ich mal, genug Screentime auch irgendwo geboten. Selbst für die, die dann schon in der ersten Runde die Segel streichen sollten. Was ich aber mir nicht nehmen lassen wollte, ist, dass wir zumindest ein Spiel um Platz 3 haben. Also das wollte ich dann schon. Dass wir noch eine kleine Bronzemedaille am Ende dann ausspielen. Ja. Ich denke mal, das ist so an sich dann der beste Modus. Ich habe überlegt, bei 15 Teilnehmern kannst du so schön durch 3 teilen. Dann machst du irgendwie 5 Matches mit jeweils 3 Teilnehmern und sagst dann irgendwie so, die ersten beiden kommen jetzt schon mal weiter und der letzte scheidet aus. Dann hättest du irgendwie noch 10 Teilnehmer gehabt und dann, ja, aber das ist auch irgendwie blöd gewesen. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir ein ganz normales Achtelfinale und haben halt dann leider jetzt ein Freilos. Aber dadurch, dass sich dann wirklich noch so viele angemeldet haben, hat sich das angeboten, einfach direkt aufs Achtelfinale zu gehen und beim 1 gegen 1 sozusagen zu bleiben. Wir hätten auch wirklich, 3 Spieler in eine Runde schmeißen können und jeder hätte sein eigenes Team gehabt und dann wäre das sicherlich auch, das wäre auch witzig gewesen. Aber ich denke, so ist es am besten. 1 gegen 1, 1 und 1 sozusagen und ein nettes kleines Achtelfinale. Dann haben wir insgesamt
Man sieht's. Ja, 14 Spiele, 14 Begegnungen. Das klingt jetzt wenig, aber ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt halt nicht um 19 Uhr schon anfangen kann oder so, wie es bei den Turnieren von Matze der Fall war, ist es, denke ich, einfach am besten, wenn wir das nicht ganz so umfangreich machen. 14 Spiele dann an dem Abend und wir können gerne am Ende dann nochmal ein bisschen, wenn wir sehr, sehr früh fertig sein sollten, kann man dann mal irgendwie eine kleine Chaosrunde machen, sag ich mal. Und dann wirklich nochmal jeden Spieler mit reinschmeißen oder so, nochmal richtig abspacken auf der Map. Das geht ja alles. Also von daher, das wird schon, also ich denke, da haben wir auf jeden Fall einen schönen Abend vor uns und kein allzu aufgeblähtes Turnier dann. Ich denke, das ist dann okay. Muss bei Armagetron ja auch nicht unbedingt sein, sag ich mal. So, okay, dann würde ich mal sagen, ich gehe jetzt nochmal hier ins Spiel rein für euch. Und wir gehen so ein bisschen jetzt mal auf den Modus, den ich wahrscheinlich jetzt so am ehesten bevorzugen würde, dass ihr euch auch ein bisschen drauf einstellen könnt, dass ihr eventuell noch mal ein bisschen üben könnt, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf ein Solo-Spiel. So. Und das wird, denke ich, die Arena-Größe sein. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier einen Gegner. Das ist der Outlook. So, jetzt einfach ein Computergegner. Und ihr seht, ich habe die Arena-Größe nicht allzu groß gemacht, weil wir nur 1 gegen 1 machen. Ich kann euch gleich sagen, beziehungsweise ich kann es euch eigentlich jetzt schon zeigen. Das Spiel anpassen, Spiel konfigurieren. Die Arena-Größe wird -3 sein. Ich würde ganz gerne diese Größe beibehalten, weil 0 und 1 war, oder 0 oder -1 war einfach zu groß gewesen. Dann hätten wir es, glaube ich, nie erlebt, dass die Spieler direkt aufeinander zu sind. Weil du hast einfach so viel Platz, du kannst den Gegner irgendwie dann stundenlang ausweichen. Deswegen habe ich Arena-Größe 3. Tempo lasse ich auf 0, das ist die ganz normale Standardgeschwindigkeit, dass sich da jeder drauf einstellen kann. Die Siegzone müsste eigentlich nach 120 Sekunden aktiviert werden. Ich kann jetzt mal gucken, ob ich das schaffe. So, machen wir einmal ein neues Match. Und versuche jetzt einfach mal 2 Minuten zu überleben. Also hier steht es Runde 1 von 10, ihr seht das schon. Müsst ihr jetzt also hier 10 Runden gegen Outlook fahren. Jetzt kann man natürlich einfach mal versuchen, hier 2 Minuten zu überleben. Ist die Frage, ob Outlook das auch schafft. Das wäre jetzt wirklich nur... Ich wollte jetzt nicht nach 1 Minute schon die Siegzone aktivieren. Das hätte ich ein bisschen blöd gefunden. Weil ich glaube, dann wird es wahrscheinlich je nachdem, wie aggressiv, sage ich jetzt mal, die Spieler spielen, wird es dann sonst in 90% der Fälle irgendwie auf die Siegzone hinauslaufen. Und bei 2 Minuten, da kann man dann schon eher mal, sag ich mal, versuchen, den Gegner auch mal ein bisschen früher auszugehen. Ja gut, jetzt hat der Outlook sich selber. Ja, es wird... Vielleicht einfach mal, um es zu demonstrieren. Mache ich es mal ganz kurz anders. Warte mal dann. Spiel anpassen, Spiel konfigurieren. So. Ich mache jetzt einfach mal Siegzone. Aktiviere ich jetzt einfach mal nach 10 Sekunden. So. 10 Sekunden sollte er überleben. Neues Match. So. Man darf auch nicht in die eigene Wand reinfahren. Also, Ziel ist es, den Gegner hier mit dieser Wand quasi so einzukästeln oder so, dass er halt einfach dagegen crasht. So, und jetzt seht ihr es, die Siegzone wurde aktiviert. Finde sie... Alter, aber wie geht denn Excel ab hier gerade? Excel hat keinen Bock auf Siegeszone und hat mich aber platt gemacht. Okay, cool. Okay. Ja, ich glaube, Outlook ist mir auch lieber als Excel. Die Siegzone wurde aktiviert. Hoffentlich sehen wir sie noch. Ja, da hinten den grünen. Seht ihr, da ist die Siegzone. Outlook ist schon auf dem Weg dahin.
Und ich habe, glaube ich, keine Chance mehr da reinzukommen, oder? Sieht so aus. Oder war da gerade ein Eingang? Ja, egal, Outlook ist zu doof. Also theoretisch, wenn es nicht durch die Wände zum Ende kommt, so eine Runde, dann wird es entsprechend auch auf die Siegzone dann ankommen können. Wieso sind da jetzt 2? Okay, ja. Und wie gesagt, 10 Runden. Ihr seht also, selbst mit sofort aktivierter Siegeszone dauert das Match jetzt dann doch schon ein bisschen. Und ich glaube, da würde Double Elimination keinen Sinn machen. Ich denke trotzdem wirklich, dass... Also mal angenommen, ihr würdet wirklich die 2 Minuten pro Runde irgendwie jeweils ausreizen und dann noch zur Siegeszone fahren. Also da könnte theoretisch ein Match 20 Minuten dauern oder eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie er da abgeht. Das glaube ich zwar jetzt eher nicht, aber es könnte passieren. Was ist jetzt passiert? So. So jetzt. Okay. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also wie gesagt, die ganze Sache lasse ich auf Standard. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie kommt man denn überhaupt in so ein Match rein. Ja. Das wüsstet ihr jetzt gern. Das wüsstet ihr jetzt gern. So. Ich kann jetzt einfach mal ein Mehrspielerspiel machen und sagen, so, ich konfiguriere jetzt ein Netzwerk. Nein, Quatsch. Ich spiele ein Spiel im LAN. Nein, Quatsch. Wo war das jetzt? Doch, hier. Spiel leiten. So, Spiel leiten. So. Und jetzt haben wir leider schon gesehen, normalerweise würde jetzt eine Serverliste, könntet ihr auf die Serverliste gehen, dann müsste das auftauchen. Tut es aber interessanterweise nicht und deswegen müssten wir jetzt auf ein kleines Programm gehen. So. Wartet mal ganz kurz. Ganz klein mal gleich wieder. So, entschuldigt bitte, musste gerade eben mal ganz kurz mal was gucken. Tutorial Hawk, genau. So. Falls die automatische Suche mal nicht klappt, hier kann man direkt den gewünschten Server eingeben. Ihr könnt also hier auf manueller Verbindungsaufbau gehen. So, und jetzt hättet ihr entweder die Möglichkeit, den Namen des Servers einzugeben, aber wir müssen das anders machen. Und zwar brauchen wir das Programm Redmin VPN. Wartet mal, kriege ich das ja auch irgendwie... Nee, ich krieg's leider nicht angezeigt. Wie mache ich das jetzt am besten? Wow! Ich hatte gehofft, er könnte das capturen, macht er natürlich jetzt nicht.
Ja, Fussel ist leider nicht anders drin. Ich hätte es auch lieber gehabt, dass du das aus der Serverliste auswählen kannst. Jetzt kriege ich das hier leider nicht gecaptured. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Sonst muss ich hier irgendwie auf die Bildschirmaufnahme gehen. Ah! So, dann mache ich das jetzt einfach mal hier. Ich mache es noch ein bisschen größer für euch. So, also das ist das Programm, was ihr braucht, Redmine VPN. Und ihr habt dann die Möglichkeit, Netzwerk erstellen, Netzwerk beitreten. In meinem Fall heißt jetzt, mein Netzwerk heißt Tronhawk und das Passwort würde ich euch dann entsprechend noch mitteilen. Aber hier seht ihr jetzt zum Beispiel meine IP. Jetzt hier bei Redmine aktuell. Und da könnt ihr dann hingehen. Und könnt... Jetzt sieht man das nicht mehr so richtig hier, ne? So. Könnt dann hier einfach meine Adresse eingeben. Meine IP und geht dann auf Verbindung aufbauen. Müsst aber selber in Redmine auf jeden Fall angemeldet sein. Wir können das auch gerne, wer sich da unsicher ist, sagt mir Bescheid auf dem Server, auf dem Discord-Server. Dann können wir das gerne nochmal alles zusammen testen, vorher nochmal durchgehen. Das sollte dann klappen. Genau. Also ihr müsst euch dann auf jeden Fall über die IP verbinden. Anders geht's halt leider nicht an der Stelle. Bisschen schade, aber kriege ich jetzt leider so anders nicht hin. Ja, und ansonsten... Man braucht den Star Fox 64 Randomizer. Wäre mir jetzt eigentlich auch nur, dass Redmine irgendwie illegal gewesen wäre. Und selbst wenn, scheiß drauf! Jetzt können wir Rüdigers PC hacken. Ja, mach mal. So, okay. Gut. Das ist halt wichtig. Das war jetzt natürlich jetzt, ich werde das auf jeden Fall, es sind jetzt heute nicht alle dabei und das war jetzt auch relativ chaotisch. Ich hatte gehofft, dass ich das jetzt Freestyle ein bisschen besser hinbekomme. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Anleitung machen für euch und das Ganze in den Discord dann stellen und dann habt ihr definitiv die Sicherheit, dass ihr da auch dann reinkommt, ja. Bekommt dann nochmal alle Daten. Wie gesagt, nächste Woche, 21.10. Fangen wir dann an um 20.30 Uhr. Und ich freue mich persönlich sehr drauf. Das wird lustig werden. Ja. Ich denke, mehr gibt es dann jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen, dann könnt ihr sie jetzt hier stellen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann langsam mal auf Brok nach einer ganz kurzen Pinkelpause. Und gucken mal, wie es da weitergeht. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ja, ehrlich gesagt habe das Streamende beim letzten Mal, glaube ich, sogar ganz gelegen, weil ich gar keine Ahnung hatte, was muss ich denn jetzt machen mit dem Typ. Jetzt läuft mir der Typ da hinterher. Was muss ich denn jetzt da angehen? Naja, wir gucken gleich. Wie kann man in diesem Spiel Yuyuko freischalten, ist zum Beispiel eine Frage. Eine berechtigte Frage. Ich hätte mich Yuyuko nennen sollen beim Turnier. 10 Runden pro Match klingt interessant. Ich denke auch, das ist vielleicht sogar gar nicht mal schlecht. Dann machen wir einfach wirklich ganz normal Single Elimination, 10 Runden. Hat jeder die Möglichkeit, das nochmal zu seinen Gunsten zu drehen. Und ich denke mal, jeder kriegt dann auch genug Screentime und dann, ja, hab echt Brok drauf. Genau. Ich denke auch, das ist vielleicht so wirklich der beste Modus. Der Modus heißt übrigens Duell. So, okay. Ja, gut, dann
gehe ich nochmal auf die Toilette, bereite nochmal alles vor und dann starten wir mit Brok. Und ab geht der Jazz. 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 Erstaunlich. Und ab geht der Jazz. 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 Erstaunlich. Und ab geht der Jazz. 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 Erstaunlich. Und ab geht der Jazz. 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 Erstaunlich. Und ab geht der Jazz. 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 Erstaunlich. Und ab geht der Jazz. 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 Und ab geht der Jazz.
Das hat niemand gesehen. Hallo? Das ist ja jetzt... Oh. Hat sich OBS gerade geschlossen. Das ist ja jetzt richtig geil. Also doch Bock auf Armagetron. Ja, was zur Hölle? OBS! Wir haben's gleich. Das ist ja jetzt ätzend, ey. Ich glaub das ja jetzt nicht. So. Man sieht, es ist OBS im Haus. Jetzt muss nur noch Brok wollen. Da ist Brok und es will. Ja Mensch, gut, dann muss ich mich ein bisschen kleiner machen. Und dann passt die Sache. So, und dann sage ich herzlich willkommen zurück bei Brok The InvestiGator. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt mit am Start. Jetzt sollte doch hoffentlich alles wieder funktionieren. Okay. Ja, Mensch, Brok The InvestiGator. Also, wir haben beim letzten Mal, das ist jetzt halt leider schon 2 Wochen her, hier eine Leiche gefunden. Größter Tatverdächtiger ist der Professor Mink hier. Nee, Dr. Mink. Und unsere Leiche ist Dr. Hasch. Das könnte eventuell die Tatwaffe gewesen sein, wer weiß. Some kind of apparatus? Ein Ding. What are these for? Kanister hatten wir uns den letztes Mal angeschaut. Ah, an innovative experience. I found out that plunging nanites into an acidic solution improves their performance by 25%. Wieso bist du so leise geworden? But then, nanites aren't supposed to be injected into human bodies? I'm still working on that minor drawback. Uh-huh. Na dann. Also ich glaube ja immer noch, unser Mink ist unschuldig und hier gehen ganz, ganz andere Sachen vor sich. Aber wer weiß das schon so genau? Hey! I wouldn't mind leaving either, but don't you have some professional conscience? Oh, you mean, Solve this case, you moron! no need to resort to insults. Can't get out. Can't get out. Can't get out. Und was sagst du dazu, Ott? What do you suggest? Maybe examining the body? Yeah, good idea. Habe ich das nicht schon gemacht? A burnt power socket. Bin jetzt wirklich nicht ganz sicher, was wir jetzt schon alles gemacht hatten. No full wall environment? High-ranked experts like us can't afford to get distracted by... Es ist auf jeden Fall noch nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Wir haben ein Verbrechen, aber wir haben zwar auch einen Tatverdächtigen, aber viel mehr haben wir halt auch leider noch nicht. Außer diese Blumen. Again? Gonna solve this myself. That'll be faster. You'd better reply, man. Or care to become suspect number 1? Sus. Der ist richtig sus.
Ja, das haben wir irgendwie, den haben wir auch schon komplett Come on, durch. do you? What do you think I'm Don't know. And that's the problem. Also der ist richtig sass, wenn ihr mich fragt. Nice flowers. These make me feel nostalgic for some reason. Langsam wird's das. Nach fast 2 Jahren und 580 Fällen ist kein einziges Porn dazwischen. Tja. Gäb's von mir Fanarts, wäre das schon längst Porn dabei. Okay. Tidy. 100% charged. It's apparently been charging since 5:10 in the morning. Das, naja, gute 6 Stunden. Ist doch okay. Tidy, I need your help. Yup, yup. Haben wir aber auch schon alles. Heidi, was hältst du hiervon? Nobody can control Tidy. Does this item have any meaning? No good. Looks like this doesn't remind him anything. Tidy? No moving. Yup, yup. Good boy. Hatten wir uns die Lampe eigentlich angeguckt? I know this model. It was pretty popular 20 years ago. Kannst du deine Eier in die Säure... Wäre eine Möglichkeit. Looks ugly. What could have made them so popular? Beats me. Aber sah fast wie der Gegenstand aus, mit dem Dr. Hush umgebracht worden ist, oder? An animated Also falls das die Tatwaffe ist. That's a pink TV. You can watch liveys, of course, but the trend is to display a still picture permanently. For sure, that's a better use of technology. You don't say. Dr. Hush is so old-fashioned, and he calls himself an engineer. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Den Fleck hatten wir ja untersucht. Looks rough. You'd think such valuable personnel would get decent quality mattresses. They're made for higher productivity. Add spikes, and it'd be perfect. Genau. Some kind of grease spot. Oh! Did you just lick the floor? Gotta be certain. Let the Brok lick the floor. Let the Brok lick the floor. Well, that's coffee. Sehr schön. Nun sind wir ja schon wieder bei Coffee Talk. Hey, Tidy. Just a hunch. Did Dr. Hush put out that ramp for you? Yup, yup. For me. So I can access the table. Got made and modified. For me. Is that so? Makes sense. Bots weigh tons and can't jump over there. Mhm. Was ist das hier eigentlich alles? Das Budget für Nanotechnologie wurde gekürzt. Säurelösungen auf der Werkbank von Dr. Mink. Dr. Mink hat von 4:40 Uhr bis 5:04 Uhr Kaffee getrunken. Beruhigt hat er sich jetzt nicht. Dr. Hush. Medizinisches Tracking stoppte gegen 5. Seltene und angespannte Gespräche zwischen den Doktoren in letzter Zeit. Die Leiche ist auf magische Weise erschienen, als Brok den Raum betrat. Lampe direkt neben Dr. Hushs Leiche. Wache! Die Wache hatte um 3 Uhr Schicht. Überprüft die Räume regelmäßig. Die Wache mag es nicht daran erinnert zu werden, dass er ein Squealer ist. RJ. Arbeitslos. Dank uns. Finden die Materialien für Shade. Da fehlen uns immer noch 2, ne? Da muss ich auch immer mal wieder dran denken.
Zu Tidy hatten wir nichts, oder? Jetzt gerade mal Hinweise. Nee, die Schuldirektorin, aber Tidy haben wir nicht. Oder? Ah, doch, da ist Tidy. Die Tidy ganz übersehen. Hier, komplett übersehen. Tidy hat sich von 4 bis 11:10 Uhr aufgeladen. Tidys Aufladung lässt ihn verschiedene Bewusstseinsphasen durchlaufen. Tidy kann seinen Schöpfer aufgrund der goldenen Regel nicht angreifen. Tidy kann Arme vertikal und horizontal strecken. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht ganz so einfach, hier jetzt was Interessantes rauszufinden. How come there's a ton of nanites on this particular coffee spot? Some kind of grease spot. Well. Wait, how come there's a ton? So, Detective, how long is this going to take? Ich denke auch, dass irgendwas mit der Zeitreise hat das auf sich. So, wir haben noch Sachen zu Tidy, die wir mit Mink besprechen können. He's the maintenance bot. He just comes and goes, doing housework. Did he come today? No. Until your arrival, no one entered my office this morning. Are you certain? Actually, the guard did check if everything was okay, like he always does, but he didn't enter. I've noticed the doors close automatically. How does Tidy open them? Just like us, he pushes the buttons. Free to roam around then? Yes, except my room. I deny him access. He must knock at the door first. Then, How come? no, I don't want a bot bursting into my room in the middle of the night. That would be creepy. Says the creepy scientist. Da ist was dran. You said Tidy was lying. Is a bot truly capable of lies? Usually, no, but I never programmed it. Keep in mind, Dr. Hush was doing AI experiments. This could also be the result of a bug in the core. Tidy could believe what he says is the truth, based on false information. But you heard the recording. It was Dr. Hush's voice, wasn't it? I don't know. Yes, it sounded exactly like him, but there must be some explanation. Yeah, I just wish you'd given me one. Tja. You said Tidy... Usually, but I never... This could all Tidy could be... But you heard the recording. I don't know. There must... Yeah. Okay. Just a moment. We'll continue this discussion later. I'm not the only one here. Interrogate the others. Ja, Ott. Dann hatten wir ja noch diesen Raum. Is coffee automatically prepared? Oh, God, has high rate. Oh, you're full of... Who makes it then? Dr. Hush's maintenance bot. But that's not a... Who talked about human? I just said we like more natural processes when it comes to feeding ourselves. There's nothing natural about a machine making its own coffee. Now that's what I call logic. How come you don't have a machine in your own room? It's obvious. We're always working inside. Our health chip requires us to do a minimal amount of steps in a day. 3 round trips a day between our office and the restroom is enough to cover these minimal needs. Along with some drugs, I guess. Inside, there's tons of coffee. What did you expect? Dunno. A toothbrush, maybe? Toothbrush? Like a brush to clean our teeth? How silly! Why not a feet brush then? Their water is so full of chemicals that they lost their need for it. Wow. Ein Universum, mit dem man sich nicht mehr die Zähne putzen muss, oder? Hat doch was. Ich glaube, das hatten wir uns auch schon alles angeguckt.
clothes. Ugh, they're smelly. Don't touch that. Our maintenance bot will do the laundry. So, Of course. isn't that a waste? We don't really need to wash and change clothes that often. That's an interesting thought. I know. Maybe we could improve it by separating both functions. You would then have a toilet on one side and a shower on the other. That way, we could sell it for twice the price. Ein echtes Genie. The cycle of modernity. Gut, aber hier hatten wir noch eine Anzeige. Nice. An ad coupon. Sehr schön. Okay, weil ich fürchte, ich werde sie This brauchen. is a shower? What? You mean Genau, die I Duschlette, see ja. now. You're from a far... something like that. I've been out of touch with the technology event. Well, it's a huge space and time save. Enter the cabin and let it take care of you. The robotic hand removes your clothes. And feel free to let it go while it washes you. Danke, Ex-Delta One. Ja, hat auch viel Spaß gemacht, das auf dem C64 mal zu spielen. Wie gut es halt einfach funktioniert, wie toll es sich steuert. Das ist wirklich, es war von der Steuerung her echt einfach kein Unterschied zur Master-System-Version. Und das so hinzubekommen, das ist krass, wirklich. Richtig gut gemacht. When finished, it gives you new clothes. Seems convenient. Other actions are available. This is a waste of... I'm working on. Gut, Mimi will auch nichts mehr. Dann haben wir hier noch diese Klappe. Oh. I wonder if anything passed through here. If there was, too late to find anything. The trash gets compacted and sent directly to the slums dumps. A necessary evil. We're stronger due to this. Don't tell me you're a slummer. Of course not. Verpackung? Uah! Hey! Combining these two. Nope. Ich darf da aber nicht reingreifen. Das ist ja gemein. Kann ich mir das wenigstens genauer angucken? Hey, this is really dirty. Guck dir mal die Verpackung damit an. Ah, geht nicht. Okay. Alter. I'm trying. Okay. Ich denke, das macht so keinen Sinn. Schade. Ja, allmählich wird's wirklich... Allmählich gehen mir die Ideen aus. Tatsächlich. Wir finden zwar immer mal wieder Kleinigkeiten, aber weder aus den Gesprächen mit Mink, noch aus der Wache, noch mit Tidy ergibt sich irgendwas. Und wirklich so die ganz großen Hinweise in den Zimmern finde ich aktuell nicht. Watch out! Huh? I'm working with acidic solutions. Better not put a finger in it. May I put a leg in? No. Warum auch immer du das willst, Brok. Wenn ich nehme halt doch mal einen Hinweis. Untersuche den Leichnam und die Lampe daneben. Untersuche auch den Blutfleck auf der Lampe, Kroko. Mehr gibt's nicht?
Hi Lilly. Wir können uns das gerne nochmal angucken, aber irgendwie... I'm just straining my eyes for nothing. Using his favorite magnifying glass, nothing. Looks like he's been hit right there. With enough strength, could be enough to kill. That would make sense if it bumped into his head. Das schreibt er jetzt erst auf. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns das angeguckt hatten. Okay. Ott seems to have an idea. Let's see what he's got. Ott? Ich hatte mir doch beim letzten Mal die Blutflecken Hey, Ott! Hau nicht ab! What do you think so far? I've solved this. Was? Really? You haven't. Well, I'd like to hear your conclusion Hast du schon first. das Ding gedrückt? Nicht auf die Flecken? Ja, vielleicht. Okay. Das ist halt auch 2 Wochen her, aber ich war mir eigentlich sicher, dass wir uns die Leiche und den Blutfleck und alles, dass wir uns das angeguckt hatten. Okay, let's gather everyone in Dr. Ming's room. So, what's going on? Found the culprit? I'm going to let my colleague here explain. Huh? Detective Ott. You said it. You've solved the case, haven't you? He's just a boy. No, it's true. I can explain. Alright, so... this is a closed-door murder. As you know, no one could enter or leave this place without being noticed. Which means... only one of us could have done it. yes, the body was first seen when we entered this room. It appears Dr. Hush has been struck on the head and died due to the impact. Considering there's blood on the lamp located right next to it, this must be the murder weapon. This lamp belongs to Dr. Mink. This implies the murderer had access to it. I don't like where this is heading. Dr. Hush was last seen alive by his assistant bot, Tidy. He never came back to his office. So where did he go? The possibilities are limited. Again, he could not leave the building. The only exit has an impassable power barrier. He couldn't have exited his room and stayed in the hall. It wouldn't make sense, and Mr. Guard would have noticed it. Any comment? No. I was watching the whole time. Nothing unusual happened. Let's continue. Dr. Hush could have gone to the restroom and been killed there. But that leaves one problem. We didn't find his body there, but in Dr. Mink's room. This means he would have had to be carried to the next room without anyone noticing. If he somehow got carried out of the restroom, Mr. Guard would have noticed it. We've checked the restroom. There's no access between it and Dr. Mink's room. So that leaves only one option. Dr. Hush went straight from his office to Dr. Minx's. Nonsense! He never came here. And yet, here's his body. How do you explain it? I don't know. I considered other possibilities. Maybe Tidy got involved somehow. After all, he's free to roam between the rooms for his cleaning duty. However, he could not access Dr. Minx's room. He's required to knock, and you need to open it. Wurde gespawnt, killt. Ja, das That glaube ich didn't auch. happen, right? No. Unless he used Dr. Hush's hand to open the door. Carrying it in the hall? Seems improbable. The guard was watching. As for you, Doctor, you didn't see or hear them enter. How about you, Ratty? I bet you killed the doctor in the hall and plopped his remains into my room behind my back. Who are you accusing me now? Why'd you think I called the cops if I was the murderer? To disculpate yourself. That's why. Dirty rodent! I'll lose my job because of you. Und wenn nicht wegen Dr. Mink, dann spätestens wegen Brok. Der hat schon ganz anderen den Job Calm gekostet. down. I thought about this too, but that idea seems doubtful. Do you seriously think he opened your door with Dr. Hush's body in his hands and then threw it all the way there without you noticing?
which leaves only one person who could do it. You, Dr. Mink. Ah, you're out of your mind, boy. I said it. I've never killed anyone. Drop it, Mink. You're done for. Drop? Up, down, left, right. And what would be my motive? Very simple. Mr. Guard mentioned hearing constant arguments between you both. Been bickering over the past 5 years. That's no proof. Remember, Tidy's recording. Dr. Hush came to your room to settle things with you. He must have been fed up of hearing you complain about the budget restrictions on your projects. You seriously think this is a valid reason to kill someone? You're right, it wouldn't. For ordinary people. But you're entirely focused on your work. This is all your life. You can't afford to lose it. Dr. Hush profited from a higher budget while yours decreased. Tensions moved up a notch. You couldn't take any more. You grabbed the closest thing within reach. Your lamp. And then, bam! This was most likely an accident. You hadn't prepared for this, so you didn't know what to do with the body. Panicking, you hid it under your bed. This would give you time to think. Under the bed? Only an idiot would do that. Seems like the best hiding spot to me. Guard, what do you think? You check the room regularly, right? I did, but the weasel wouldn't let me in. If the body was under the bed, then yes, I wouldn't have seen it from here. You can't prove any of this. Sure we can. Right there, a trace of blood on the floor, exactly between the bed and the body. Why else would that be there? What the? It's true! There was only one way to make him disappear without anyone noticing. Sicher nur eine Fehlannahme oder eine Fellannahme. Acid canister. To liquefy the body and pour it down the sink. No! I never. These are for my experiments. When we arrived, you had just moved the body out of your bed to throw the deadly substance on the porch shaft. Remember, Mr. Brok, he wouldn't let us in. Which makes perfect sense now. Mr. Detective, please don't tell me you agree with this. Das ist jetzt echt... Mal angenommen, ich würde mich jetzt echt gegen Otts Theorie stellen. Was würde das bedeuten für den Spielfortschritt? Das ist halt echt... Das sind jetzt so wichtige Entscheidungen, die du treffen musst. Eventuell wichtige Entscheidungen. Hallo Klaus. Tja, Rüdiger. Also ich kann mir ja immer noch vorstellen, dass Dr. Mink vielleicht gar nicht der Schuldige ist. Aber es spricht ja wirklich alles dafür. Du hast gespeichert, oder? Das ist schon länger her, leider. Auf der anderen Seite, wir haben ja nichts Wichtiges gemacht, außer die eine Anzeige gefunden und die Blutspur, die können wir uns immer wieder angucken. Ich mache jetzt einfach mal Nein. So, have you been paying attention? You know, I've been wondering something for a while now. What are you looking at? Your tie, Dr. Mink. There's a red stain underneath it. What? Hey, the croc is right. Ich kann jetzt nicht speichern, nee. Ich kann nur Pause drücken. But wait! This isn't what you think. I ate an ant burger this morning. I wiped the stain away. I just forgot to check under here. This is tomato sauce. Are you taking us for fools, Mink? Hey, wait! What the heck? My tie! You licked it? At least. You believe me now, don't you? Was tust du da? Oh my, what are you doing, Mr. Brok? Brocky is gross. Aber wirklich. Just as I thought.
This is no blood. Told you. Not just on your tie. There's no blood on this corpse. What? The heck? Are you serious? Check it for yourself. No, I believe you. But then, my theory... Has faults, I'm afraid. Gigantic ones. Oh. I had a feeling this seemed way too perfect. This case is more complex than we thought. Ja, eben. Das wäre zu einfach gewesen. Someone's been trying to cover himself. What a relief. However, this means we took the wrong approach. Don't tell me. We need to re-examine this place from top to bottom. No way! Are you aware I'm not getting paid right now, Croc? Oh, I should be home, sleeping! I don't care. This may be one more hour of work for you, but this could mean the death penalty for the one sent to jail. Wow, gut, Brok. Exactly. And your insistence to leave makes you even more suspect to my eye. So viel Sass. Ah, better be gone before I... Tidy, you better go back to your room. And no tidying, okay? Tidy follows orders. Gone. No tidy. Thank you, Mr. Detective. You saved my skin. Don't congratulate me too soon. You may still very well be the culprit, just trying to confuse us to appear innocent. I'll just have to put my trust in you, then. When you're done, and you've got a plausible theory that doesn't involve me this time, come and see me. Come on, Nod. We better examine each and every detail thoroughly. Ach du Scheiße. Yes, sir. Ich hab mir doch schon alles angeguckt. Es ist interessant, hier sind halt auch die Flecken unter dem Bett, ne? Not blood either. Tastes like tomato sauce. Tomatos. Listen, I'd like to amend for my behavior earlier. Ich habe richtig gewählt, ja. My tablet offers a variety of features that you may find useful. So it's not just your research? You hid this from us? No, these features seemed unrelated to the case. After what we've learned, I'm not sure anymore. Let me give you access. Lend me your finger. Hey! I'm adding you to the authorized guests. You'll have unlimited access for an hour. Oh, thanks. Okay, cool. Tomato Sauce. Taste, Taste, Oberfläche, Taste. Some gibberish. Da kann ich wieder. Hey, that's my research. It's highly confidential. Better not waste my time with this. Mr. Brok, I think we can use that tablet to do medical searches. Of course. This is data I've gathered myself, merged with a specialized local copy of the TriWeb. Nach 10 Entscheidungen für Bad Ending hat er eine fürs Good Ending getroffen. Yay! I have an offline access to information that the general public will never see. Is there a specific topic you're interested in? Let me think. Let me think. Are you serious? Very serious. Don't you love him too? I prefer regular tube food. You youngsters don't know what's good. Anyway, here. Zu 95% aus frischen Ameisen hergestellt, ist dies das beliebteste alte Lebensmittel. Knusprig und mundfüllend, sie werden die Ältere sicher glücklich machen. Elders? Told ya. Derweil verrottet sind im Knast. Ich bin mir immer noch sicher, das musste so sein. What's this button for? Nothing happens when I press it. That's an analyzer. It can list the detailed components of any object. For connected objects, it would display the information registered in the memory. But you can also put any organic item, liquid or solid. Oh, guess I'll have to put on an item I want to analyze? Exactly.
I need to put a connected object or any organic item on here to obtain information. Okay. Yep, here's that ladder. A rudimentary maintenance ladder, more precisely. Doesn't really feel safe. Do you access it sometimes? Are you crazy? I fear heights. Okay, time to explore. Are you sure about this, Mr. Brok? No other choice. We can't let any possible clue undiscovered. No, I mean, will there be enough room for you to get through? Hey, not that big. You'll see. Nicht ganz so dick. That's tight. That's tight. Das muss doch Fussel im Neuroland jetzt wieder gefallen, oder? Entschuldigung. Vielleicht ist es doch Zeit für eine Diät. What did I just touch? Ugh, it's all sticky. Oh, it tastes good. I've lit it up for you. Nice. Yep. That's He's interesting. thick. There's tomato sauce. Warum ist hier überall Tomato Sauce? What's it doing here? Die ist wirklich Tomato Sauce. I'll think about this later. Better get out of here before I get stuck. There's some kind of huge pipe at the top. Can't climb through there, I'm afraid. Then, I shall keep moving forward to reach the other side. Ouch! Oh, that was quite the drop. That's a vent, right? Yes, there's one in my room also. Nimmt ihr ihm die Geschichte mit Sin immer noch... Dadurch, dass Sin immer noch im Knast sitzt, kann ich es ja verstehen. I think you need to press that lever next to it. But that's unreachable. You're supposed to use a ladder. There's one attached in my room, but there's not one here. Seems so. Darf ich da aufs Bett drauf? What? Are you crazy? Was fragt ihr noch? Was? YouTube hat den Text von deinem Emote abgeschnitten? Was hast du für schlimme Sachen geschrieben? Kann ich da nochmal hoch? Seen everything there's to see. Are you Okay. certain? Yes. I almost got stuck in there forever with no food. Don't be silly. I would have sent some ant burgers your way. I need to put a connected object or... Zum Beispiel Katzenfell. Kann ich tatsächlich hier? Graues Katzenfell mit hohem Potenzial, Flöhe anzulocken. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie unser brandneues Produkt, Flohflucht. Bats? Research requires funds. Großartig. That thing of yours is broken. It's just not in the database. This isn't magical, you know. Was haben wir denn sonst noch? Eigentlich nichts Interessantes sonst, oder? Handschuhe und Headset, haben wir uns das schon mal angeguckt? Das heißt, da ist so viel kleiner Kram hier drauf. I can't see anything unusual about these. Well, they're certainly not hardware you see every day. I doubt they've been used to kill. Jo. Is there a specific topic? Let me think. Let me think.
Nur Ameisenburger, okay. Maybe later. Some. Hey, that's Better not waste. Also da kann ich sonst nichts machen, okay. Na schön. Anything you can tell me about this lamp? It's supposed to be yours, right? I guess. That's a connected object, of course. So there's data in it. You should check it. Better take it then. Ah, ja. Es ist schön, dass ich sie im Inventar habe und sie trotz allem immer noch hier jetzt liegt. Let's see what the supposed murder weapon has to say. Diese Lampe braucht Lampenöl, Seile und Bomben. Okay. Diese Lampe unterstützt die folgenden Funktionen: Wecker, Lautsprecherausgang, Licht, Dry-Web Browsing und Schockerkennung. Nicht zu vergessen, Mordwaffe. All necessary stuff for a lamp. Dieses Gerät gehört Dr. Hush. Huh? Maybe they exchanged them by accident? Here are the logs. There. Major shock at 11:02. Let me check. You're right. That's the only relevant information on there. So, is this the murder weapon after all? We shall find out. I need to put a connected object. Okay. My poor lamp. Well, good news. You can take Dr. Hush's. He doesn't need his anymore. Sehr einfühlsam. Habe ich im Cock gelesen. Also, nur im Chat, hier nicht. Hier ist alles cockfrei. This is the same model as the one next to Dr. Hush. I should take it. Genau, nimm die mal mit. Und dann überprüfen wir die auch nochmal. So. Will Dr. Hush's lamp reveal some secrets? What? Also sind die Lampen definitiv vertauscht worden. Das war ja... So, aber fataler Schock um 5:10 Uhr. So, fatal damage early this morning? Curious. Okay, dann zeigen wir die auch nochmal, Dr. Mink. Hä? That's Dr. Hush's? Maybe you should analyze it with my tablet. Why not? Hab ich doch schon. You're confusing, Mr. They all look the same to me. Jetzt kannst du die beiden Lampen auch von einer Superlampe. What's in there? Nothing in particular. Okay. Warte mal, da haben wir auch noch so ein Tablet, ne? Ist das richtig? Aber wir haben wahrscheinlich keinen Zugriff da drauf. That tablet might contain crucial information. Vielleicht ist Dr. Hush's Tablet aber auch hier drin erfasst. Könnte hier sein. That doesn't work? Did you just put his tablet on my tablet? Yeah. Did you expect it to reveal the information inside? Yeah. Good thinking. But his tablet is locked. The only one who can unlock it is Dr. Hush himself. Is that so? Mhm. Dann Edge sperren. Hey, it works. What? Dr. Hush's tablet. It unlocked. I'm surprised. I thought this wouldn't happen, considering. Well, you thought wrong.
Let's see what this baby has to offer. Looks like he transferred some data. Let me see. You're right. That's an external file transfer of his current project. AI update 302.305.zyl. Is that unusual? Of course not. We regularly transfer files to our managers. Although, the receipt address is obscured. What does this mean? I can't really know who received the file, but considering the metadata, this must be someone high-ranked. Die Rettung ist hier. Hey, Shadowfang, schön, dass du da bist. Wait, I just noticed that file was modified yesterday, but it was created in 3029? 6 years ago? Well, that makes no sense. There must be a bug in the OS. Ist noch nicht allzu viel verpasst. Wir haben ja erstmal eine Weile Armagetron nochmal, sind nochmal ein paar Sachen durchgegangen. Also, kurze Zusammenfassung. Es sah erst alles danach aus, als wäre Dr. Mink tatsächlich der Schuldige. Aber Brok hat ganz wichtige Dinge festgestellt. Nämlich, dass es sich bei dem roten Fleck nicht um Blut gehandelt hatte bei Dr. Hush, sondern um Tomatensoße. Und dementsprechend wahrscheinlich doch irgendjemand versucht hat, das Ganze hier Dr. Mink in die Schuhe zu schieben. Eventuell. Ja, und jetzt müssen wir weiter nach Hinweisen suchen. Do you think this might be linked to our case, Mr. Brok? Es muss die Zeitreisetante sein. Shay. Ja, wer weiß. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze wirklich mit übernatürlichen Phänomenen hier zu tun hat. Das könnte durchaus sein. A transfer at 4:45. That must definitely be important. So viel dazu jetzt, ja. I need to understand something. You're not the only one. Wow, okay, alter Schwede. Okay, wir haben wieder jede Menge zu reden. Also das sind umfangreiche Ermittlungen. Ob wir heute noch mal zu Graph kommen? Ich bezweifle es fast. Sorry for earlier. Tell me more about your work. Currently, I strive to improve the nanite's efficiency. Could these be used to kill someone? Doubtful, but technically possible. With bad programming, they could destroy the host. But we've been working on this technology for a while now. This never happens. Although... Go ahead. Destructive effects can happen if the nanites were mixed with specific organic elements. Such as corrosive acid? That would definitely leave some traces. Could it be possible to destroy a body without external damage? I think I encountered some plants with this ailment. I would have to check my logs. Well, let's just assume it happened. How would we know? The nanites are trained for survival. Once the host is near death, they leave. But they couldn't last long on the outside. You'd find inactive nanites less than 3 feet away from the body. I'd better check the surroundings for any nanites in unexpected places. Can't see them with my own eyes, but I'm sure I have the right tool for the job. Mhm. I know it'll sound harsh, but... Also nach Naniten suchen. Naniten? Das ist die Leiter für Kundenzufriedenheit. Dankeschön. Ja, damit... Nee, das haben wir über das Tablet von Dr. Mink, haben wir diese Leiter jetzt hier freigeschaltet. Er war aber schon im Schacht drin. Ich kann es jetzt leider nicht nochmal zeigen, weil er will nicht wieder rein, weil es wieder drin so eng war. Do you believe Dr. Hush committed suicide? I can't deny that he had been acting strange recently. I guess it's not outside the realm of possibility. I just find it weird he would do this in my office. Unless he really hated you. Do you think Tidy could have played a role in the murder? I don't see how. He cannot access my office. Besides, Dr. Hush is his maker. He could never... Hurt his creator directly? Yeah. Let's keep some distance with that reasoning. My trust with technology is limited. A true detective never turns down any lead.
Man stirbt erst, wenn man Nanny sagt. Und das ist deswegen die Naniten. When can we expect the result of your investigation? Erst wenn der Wachmann noch ein paar Überstunden gemacht hat. Unbezahlt. No, I didn't finish interrogating everyone. Okay. You sure did interrogate me. Are you done investigating? No. No? das klang fast wie das Hotel Mario. No. Better find out the culprit. Die Naniten. Hatten wir die nicht hier? Oh, wir waren noch ganz am Anfang, haben wir doch irgendwo... Haben wir die bei dem Fleck gesehen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Well, Nein! Ach, fuck, ich hab mich verdrückt. I'm almost Ah! glad to see you play. You bet. This place Ah. gives me the creeps. Just look at the hole on the wall. Ich hab die falsche Taste gekommen. I'm more concerned about all those bots. They're inactive, you fool. Got a bad feeling anyway. So, what are we supposed to do here? Mann. Hey, find out by yourself. You okay? I'm fine. You forgot to take your pill. Yeah. I didn't take mine yet. Maybe I can give you half. Hey! Don't you dare! You jerk! No big deal. You'll get one as soon as we go out. Besides, you know a pill isn't efficient unless you take it whole. You'll never change. Always so arrogant. If I wasn't so tired, I'd beat the crap out of you. Focus! You'd better get out of here fast, buddy. You won't get away with this. Zurück zu Brok. Mann. Ja, die müssen irgendwie einmal am Tag so eine Entwurmungspille nehmen, sozusagen. Anti-Verschmutzungspille, ja genau. So. So, die Taste wollte ich nämlich drücken. Wait, how come there's a ton of nanites on this particular coffee spot? So, Detective? Just a moment. I'm not the... That'll break it. Some kind of green. Ja, ja, ja. Da sind Naniten drauf, aber... What? Don't eat, though! But I'm hungry. Yeah. Ups, falsch. Wollte eigentlich das hier benutzen. Upon furtherance, can't see any of those tiny bots from Dr. Mink, though. Aber vielleicht auf dem Bett? No nanite there. What's in there? Nothing in particular. Oh, I found... No. Ja, danke. Aber im Bad bestimmt, oder? Wenn es im Bad nicht vor Naniten... Zum Beispiel hier bei der Klappe. Jetzt kannst du es dir doch... Bitte, bitte nicht reinrennen. Upon further inspection, can't see any of those tiny bots from Dr. Mink, though. Okay. Da also auch nicht. Aber vielleicht in der Dusche? No nanite there. Oh, I've... Can't see any of those The heck? It's full of nanites stuck in that sink.
Not only this, there seems to be some kind of flower. Dr. Mink must have flushed some experiments. What? No, I've never done such a thing. I have my own secret. Klingt wirklich wie Morsch. Erst das Snow von... Weiß ich glaube, Brok ist einfach ein CDI-Fan. Beats me. Wie wir alle. Okay. No nanite there. Hey, there seems to be a few on that machine. Maybe I'll find some more around here. Auf der Tasse vielleicht? No nanite on that coffee cup? This shouldn't be a surprise. Food. Wait a minute. What's wrong? There should be hamburgers in there. I ate the last one a while ago. I should have ordered more automatically. Oh, I forgot. External communication is out. You ate an ant burger? Tell me more about it. How is that interesting? You never know. Well, I have some kind of ritual. Vielleicht die Blume, genau, ja. I always have an ant burger while watching my Wozu sollte die sonst noch gut sein? This morning I got pretty angry though. There was only one left, and it was already unfrozen. Curious. Do you think Dr. Hush wanted to eat it? Possibly, though he usually dislikes these. And it was in one piece. I bet he gave it a shot and then decided against it. Yeah. Oh, I found... I found... I can't see any of those... No nanite there. Okay. Hätte ich mir vorstellen können, weil wozu sollte diese Blumen hier gut sein? Oh, can't see any... No nanite. Oh, can't see any... No nanite. A fake in... A few nanites here on this hand, but not enough to conclude anything. He may not wash his hands often. Whoa, his hand is literally covered by nanites. Okay. I better write this down. Ja. Und daraufhin kam nicht die Schreibsequenz. So, mal sehen. Oh, I found... Okay. Can't see any... Got more questions. Do you believe Dr. Mink has the profile of a murderer? Possibly. I could feel the tension between them lately. In any case, I don't know what happened. When not claimed, you'd have noticed if Dr. Hush had stayed in the hall. You hesitated. You didn't watch the whole thing, did you? No way, man. I'm a professional. But still a human. Don't you have to go to the bathroom sometimes? I don't. Only the most capable are selected for this job. We can't afford to miss anything. Can you swear it then? No one could have went by without you noticing? Yeah, I swear it. I was there the whole time, watching. He doesn't sound all that confident. Ja, nicht wirklich. Earlier you affirmed Dr. Hush exited his office for the restroom. When did this happen? Can't remember. Sometime after I arrived. This is crucial. I need you to be precise. Hey, do you know what kind of job this is? Reg dich doch nicht immer so auf, ey. Er pinkelte die Blumen. Das könnte... Now the flowers will grow. Same boring thing every day. No surprise, no action, nothing ever happens. Oh, how lucky. Never mind. Make some effort. What happened the last time Dr. Hush exited his room?
When and where did he go? Told ya! Ugh, my brain wouldn't register such trivial things. But there's a way to find out. What's this? The door monitoring. What? You keep a registry of door openings? And you're only telling me now? I thought this wouldn't be important. Not important? Gut mitgedacht. How the heck are we supposed to run this investigation without all the information at hand? Hey, lower your tone. I'm the boss here. This is highly confidential data. Only security agents are allowed to access the reading device, but I'll make a special exception. Check it. Stay put. I don't have all day, you know. Ja, ja. Die Türüberwachungsvorrichtung. Gucken wir uns das Ganze mal. What am I looking at? This is today's monitoring. That thing records the time each door was opened. And some icons to differentiate an entrance or an exit. I see. An arrow on the left for an entrance, on the right for an exit? Yeah. Sehr sus. There's also the identity of who opened the room. Everyone's recorded. What about Tidy? The maintenance bot. Yeah, tracked as well. Okay. Okay, let's study this. Sogar Tidy. Dr. Hush's room. If I'm reading this correctly, Dr. Hush was last recorded at 5:04, then disappeared. Wait a sec. Why did you open that door at 5:10? Told ya, I check the rooms regularly. Right after the doctor went out? Seems so. My memory is confused. Interessant, interessant. The restroom. A lot more activity than I expected. Tidy was last recorded entering there at 4:24. Kommt immer gut, wenn man wichtige Sachen verschweigt oder zurückhält. Ne? Ja, also ich finde die Ratte wirklich tatsächlich verdächtiger wie Dr. Mink, auf jeden Fall. Aber es könnte auch irgendjemand dahinter stecken, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Dr. Mink's room? What a surprise. Despite the corpse being in Dr. Mink's room, not much Der activity Bot war aber was oft recorded kacken. there. Er hat ganz viele Naniten ausgekackt. Basically, Dr. Mink went out, then came back a little later. The time matches the restrooms. I guess he simply went for a rest? In any case, Dr. Hush never opened the door. Neither did Tidy. That doesn't make much sense, but at least it confirms Dr. Mink's statement. What's this fourth door? The main entrance. Wait, didn't you say no one came or exited the place today? Then how do you explain these records? That was you. At 4:38? Wait, I know! That was me. I took my shift at 4:38. Is that so? Jo. I'm asking, who opened the main entrance? Told ya. It was me. I entered the lab to replace my colleague. Right. That 9 a.m. record appears in all 3 rooms. It must correspond to the guard checking the rooms, looking for Dr. Hush. After Dr. Hush and Tidy, Dr. Mink also entered the room. I wonder if their path crossed there. Looks like he performed another check at 9, right? Yep. That's when I realized Dr. Hush was nowhere to be found. I called the cops discreetly. Okay. I need to understand. You're not the only one. Are you done investigating? No. I'll look around for clues. You better. Ja, hat uns jetzt auch nicht viel weitergebracht. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich alles an Hinweisen?
Wenn man sich mal hier anguckt. Die Wache hat Dr. Hush Zimmer um 5:10 Uhr geöffnet. Dr. Hush und Tidy haben nie die Tür von Dr. Mink geöffnet. Dr. Hush hat sich in der Zeit seltsam verhalten. Genug ist, um Selbstmord zu begehen. Tidy wurde zuletzt beim Betreten der Toilette um 4:24 Uhr gesehen. Dr. Minks tägliche Anwendung ist aufgetaucht. Okay. Vielleicht ist es Mario Snow. Ja. Kann ich die Lampe hier ranmachen? Of course. I just... Tja, was mache ich jetzt? Dr. Mink, when we arrived... Well, it's it I allowed myself a short, fun session. Oh, and here I thought you scientists were just a bunch of workaholics. So, you were dancing? Please don't rub salt in the wound. What music? Is that important? Ja. Might be. Tech Dream. It's a very catchy tune. I can never get it out of my head. Where in the room were you positioned when you were having... I believe I was close to the door. I stopped when I heard you knocking and took a peek at the door screen. Did you notice anything unusual by that time? If by unusual, you mean Stimmt, mit Tidy sollten wir nochmal reden. Da hast du recht. Then definitely, yes. Oh, sorry about that. You should have opened it the first time. I was scared. And I have little patience. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr aufwendige Ermittlungsarbeit hier. Das muss man definitiv sagen. Gut, Tidy. Ah. Still dead. I'm afraid so. Nichts Neues. Okay. Ja, ja. Du, da gab's noch andere Sachen. Sinn im Gefängnis, toter Landstreicher. Es ist bisher nicht wirklich glücklich verlaufen, dieses Let's Play. No nanite there. Okay. Also ich habe ja jetzt wirklich schon ganz viele Naniten gefunden. Nur frage ich mich, was jetzt? Tidy nach Naniten untersuchen. Wir haben es ja bei der Ratte versucht, aber bei Tidy noch nicht. I found... Ja, okay. Can't see any of those... Okay. Haben wir die Rampe eigentlich untersucht? No nanite there. Oh, I've... Can't see any... See? I'm a real detective. I was expecting some bad. Now, this is way cooler. Tja, was jetzt? Wir speichern jetzt erstmal, aber das haben wir die ganze Zeit noch nicht gemacht. Hey, wir haben sogar ein bisschen Fortschritt gemacht. Yeah! Ich guck mal auf eine Anzeige, komm. Den Wächter habe ich ja verhört jetzt, oder? Ich wusste nicht, dass ich da jetzt noch was... Can anyone modify the information there? Of course not. It's read only.
100% automatized. Good to know. Again, gonna solve it. Ja, You ja. better reply, man. Da ist diese Mystery Geschichte hier can only noch. be solved by gathering truthful information. Don't you agree? Sure. Then why are you lying to me? What are you talking about? Don't play fool with some of your statements are clearly contradictory. Oh yeah? Ah, okay. Worüber lügt der Wachmann? Jetzt geht's los, Leute. Drücke für einen Hinweis. So. Die Wache hatte um 3 Uhr Schicht, die Wache hat das Labor um 4:38 Uhr. Das wäre doch zum Beispiel... Can you remind me, when do you take your shift? 3 o'clock, every day. Aha. Interesting. Then how do you explain entering the lab at 4:38? What? I did Check the monitoring. What's written? 4:38. Befragung beendet, würde ich sagen. Besides, the arrow indicates an exit, not an entrance. You owe me an explanation. Oho. Er hat das Labor also verlassen. Aber warum? All right, I admit I did take my shift at 3. And the door was indeed open at 4:38. But I didn't lie. It was me. We're not only agents. We also do secretarial work. By 4:38, I received a call. We're required to pick up and reply to every call we get. But it didn't work. What do you mean? This is a high-security building, so external calls don't work well. The line was awful, all full of crackling. I'm stunned that kind of thing happens in the drums. But it does! If you ask me, no matter how they claim technology advances, nothing ever works perfectly. When that happens, I open the main entrance so the transmission gets better. So, you stood at the main door for a while. Yep. Who was on the line? Don't know. It was just music. Music? Yeah, Tech Dream. This sounds Tech Dream. familiar. Of course. It's all the rage. It's really catchy, so I kept listening. How long? Oh, maybe a minute? After a while, I figured this was a spam call and hung up. I know what you think. Yeah, I looked away. But it wasn't much risk. The lasers were active. No one could get past, in or out. But anything could happen inside. Oh, this is a major blunder. Why'd you think I didn't tell you? Didn't think much of it at the time, but when you started your investigation, I recalled that moment. Please, I'm begging you, don't tell anyone. That mistake could cost me my job. Ich sag, du bist nicht der Erste, dem ich schon den Job gekostet habe. Well, Warum sollte ich das... Na komm. I won't tell anyone. I mean, must be insanely tough to keep watch all day at the same spot and doing nothing else. I'm so glad you understand, man. Still, that's an important event for this investigation. Sure. Oh, I hope my blunder didn't get the poor chap killed. We shall see. I'm not done with you, though. How come there's no record of your entrance at 3? Simple. I reset the statistics each time I arrive. For confidentiality, we're not allowed to store them for more than a day. Bin mal gespannt, wann RJ dich umbringt. Ich auch. And I can't get that freaking configuration panel to do the job automatically. Must have been programmed by some crazy engineer who's not living in the real world. I know the feeling. Didn't you mention you had no control? It's all or nothing. There's no way to insert or edit data. Just remove everything. Okay. Doesn't matter. Dr. Hush was safe and sound when I arrived. Guess I'll have to take your word for that one.
Warum trinkt ein RJ will ich killen Counter? So. Da haben wir doch schon mal ein bisschen Fortschritt gemacht. According to the records, you opened Dr. Hush's door at 5:10. At the exact moment, Dr. Hush's lamp received a violent shock. Interesting coincidence, don't you think? Shock? Did you accidentally drop the lamp or something? No, never touched it. I've also noticed something unusual. At 9 o'clock, you routinely checked all 3 rooms. However, at 5:10, you only opened Dr. Hush's door. Why? Oh, I remember now. I heard a noise. Is that so? Might this be the sound of a lamp crashing down on the floor? I guess that's possible. But when I looked inside, everything was normal. Are you certain? Yeah, Dr. Hush always keeps his room tidy. If that lamp was lying on the floor, I'd have noticed. Was Tidy there? I'm pretty sure he was down, charging. What about Dr. Hush then? What was he doing? Let me think. Let me think. I didn't see him. You didn't? Pretty sure of it. He wasn't in the hall either. So he was already gone from his room. Yeah, must have been. Interesting. Aha. Something doesn't add up. At 5:10, you heard a noise and looked for Dr. Hush, who wasn't in his room nor the hall. Yeah. Then, the glaring contradiction is... Weren't you worried? What? Think. You had no idea where Dr. Hush was, and yet you didn't look for him in the other rooms? Why? You're right. I only started to worry about him disappearing at 9. But I can't remember the reason I wasn't alerted earlier. Well, I have my theory. You do? Yeah. This is the reason you weren't worried at that time. Okay. Jetzt kommt die Lösung. Mit epischer Musik, ja. Aber was passt jetzt? Das würde doch am ehesten. Aber warte mal, wir müssen gar nichts kombinieren, wir müssen nur noch einen einzigen... Warum war der Wachmann nicht beunruhigt, ist die Frage. Deswegen vielleicht, weil er gesehen wurde? You weren't worried because of... this. What? That doesn't make any sense. You sure? Oops. Okay. Sonst wüsste ich jetzt hier nichts, was dazu passen könnte. Nur die Wache hat Zugang zum Videomaterial der Tür, das ist ja auch... Die Krümel?
You weren't worried because of... What? That doesn't make You sure? Oops. Das ergibt alles noch nicht so wirklich. Fehlt mir vielleicht noch ein Hinweis? Weil das passt irgendwie alles noch nicht so ganz. Drücke für einen Hinweis. You weren't worried. What? That doesn't make... You sure? Oops. You weren't worried. What? That doesn't make... You sure? Oops. You weren't worried. What? That doesn't... You sure? Oops. Das ergibt nämlich alles keinen Sinn hier. You weren't worried. What? That doesn't... You sure? Oops. You weren't worried What? That doesn't make any... You sure? Oops. You weren't worried. What? That doesn't make... You sure? Oops. Also habe ich den Hinweis noch nicht. Kriege ich ihn jetzt hier einfach, wenn ich da drauf drücke? Ich will mich ja eigentlich... Eigentlich würde ich es ja gern selber rausfinden und nicht irgendwie... There's something in the restroom. Habe ich etwas auf der Toilette übersehen? Now who's... Aber was soll ich denn jetzt hier noch übersehen haben? Do you wish to watch? Not now. You're lying, but that's fine. Other actions are available. Error. Unable to connect. Reverting to offline mode. One record found. Would you like to play it? A record? Ein Why not? Datensatz? I'm in the restroom. That's Dr. Hush's voice. Aha! He must have recorded this by accident. That happens sometimes. An accident? Aha! Got more questions. Let's resume our... Das Mini-Me hat eine Aufnahme von Dr. Hushs Stimme. Okay. I made a strange discovery in the restroom. At 5:11, the meeting played a pre-recorded sample sounding like Dr. Hush. What did it say? I'm in the restroom. Ring any bells? Yeah, sure it does. You're right. When I started calling for Dr. Hush, I heard him say that. The voice came from the restroom, so... You assumed Dr. Hush was in there. So, he wasn't? This would be the logical conclusion. Which then means... The old man was kaput before that time. Let's not jump to conclusions and assume he couldn't be in the restroom either. Oh, that was quite a messed up day. Warum kommt das jetzt? Ja, vor allem, das Interessante ist ja, ich habe ja vorhin das MIDI-Me nochmal angeklickt und da kam ja nichts. Aber das war, glaube ich, nochmal etwas weiter davor. Aber das ist natürlich, da musst du erstmal drauf kommen. Das ist natürlich so eine Sache. Depends. Aber gut, das Spiel gibt dir ja dann wenigstens die Hinweise. Aber da alleine drauf kommen, ich muss ehrlich sagen, viele Sachen hier in dem Spiel ergeben sich nicht so leicht. Nope. I still can't believe it. Why did this have to happen during my watch? I've learned not to blame fate. Otherwise, I do it constantly. Just let me know if anything else comes to mind. Sure thing. Okay. Tja, so viel dazu. Again? Gonna solve it. Oh, schon wieder sauer, ey, weißt du. Do your job. What do you think I'm... Don't know. MIDI-Me, hast du vielleicht noch was aufgezeichnet? Replay the last record. I'm in the restroom. Why are you wasting time on this? I'm not sure yet. I thought I had it, but you totally destroyed my theory in an instant. Don't feel bad. If it hadn't been for that fake blood, I'd probably have thought the same too. Und jetzt? Ich bin beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der sich das fragt. Weil ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ratlos, wie wir jetzt weitermachen sollen.
Das hat uns jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Jetzt habe ich wieder die Sache mit den Naniten, wo ich nicht weiß, wo ich da jetzt... Something wrong? Was? So, Detective, are you done investigating? Can't shake the feeling I may have missed some clues. I probably shouldn't make an announcement yet. Den Täter trotzdem verkünden? Be Nein. patient. Oh, too bad. Just a moment. I'm not the... Was? Also sehe ich das richtig, dass ich jetzt schon I need to understand. den Täter verkünden könnte, wenn ich das wollte? I'll look around for clues. You better... Können wir doch nochmal mit Tidy reden? So, Detective, Just Nein. a moment. I'm not the... Still dead. Nee. Heidi? Yep. Good boy. Ich hoffe, man darf sagen, dass der Täter einfach nur die Naniten war. He's not holding anything. Whoa, his hand is... I better write this down. A fake injury. A fake injury. A few nanite, not enough to... I detect 1 or 2 nanites. He may have caught a few after lying on the floor like this. Well, no... I know. That's a death ray. You pointed it towards Dr. Hush, and bam! Dead. Then you already died without knowing it, considering how many times you passed under it. Oh. Good point. Sollen wir schauen, wie man verdächtigen kann? Wirklich? I need to under... You're not... Können wir das Are natürlich you done machen? Can't shake the feeling. But I'm getting hungry, so... Okay. I guess it's worth a shot. Are you sure? You don't seem that competent. Oh, I am. Very well. If you don't mind, Mr. Brok, this time I'll stay silent and listen carefully. As you wish. All right. Du solltest besser still sein, oh, denn du bist der Täter. Okay. After studying this case very carefully, Die Kiste habe ich nicht an Naniten untersucht, okay. I have reason to believe that the person who murdered Dr. Hush is... Ott! Ott, you did this. Very funny, Mr. Brok. Do I look like I'm joking? Your little colleague here. You sure? What? You can't be serious. I arrived here with you. How could I? You escaped my vigilance for a minute. More than enough time to enter this room and kill Dr. Hush. That's nonsense. You're the one who opened that door. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Please, people, you've got to believe me. I hate to say this, Detective, but I really don't see how he could be involved at all. Am I making a mistake? Ott ist der Mörder. Well, I'm the detective in charge here. I'm the one who decides. What? That's abuse of your power. You don't even have a single piece of evidence against me. And what would be my motive? Ott, I arrest you for the murder of Dr. Hush. This can't be happening. I'll complain to Uncle Wes. Do it if you please. That doesn't change the truth. You are the worst detective I have ever seen. Yeah. That's what all criminals say. I called Wes to inform him what happened. He wasn't so pleased to learn his nephew was responsible of this murder. Of course, he wouldn't believe me. Instead of putting Ott in jail, I'm the one who almost ended up there. I barely escaped him. Darn it. No way I'll spend the rest of the day in a cell again.
That's what I get for doing my job. And when I came back home, Aber das wird jetzt zu weit. Moment, ich will jetzt... Das ist toll, wie man Ort einfach ohne auch nur den geringsten Beweis. Das ist großartig. I need to understand. You're not. Are you done in? can't shake. Okay. Are you? Oh, Very well. So. If you don't mind, Mr. This time I'll... As you wish. All right. Okay, after study, I have reason to... Wie sieht's denn aus mit Tiny? Actually, not a person. Tidy did this. Me not person. Murder daddy. Dead daddy. I knew we shouldn't have trusted that tin can. Really? Ich kann dir doch nicht fassen, dass Ott das getan hat. He didn't have any means or motive to do this. That's where you're wrong, Dr. Lee. And I'm gonna prove how and why. Let's start with the actual cause of death. Ich könnte jetzt tatsächlich... I'm taking it back. You gotta be... Well, Okay. so. Are you done in? Can't shake the... Yes. Impressive. Let's begin. Bei Tidy hat es also zu einer Befragung geführt. Ah, nee, okay, dann... Nee. Sorry. Are you going? Ich muss, glaube ich, nochmal laden. Und wir probieren mal die anderen Sachen durch. Einfach nur mal so zum Spaß. I need to understand. You're. Are you done? Can't shake... Okay. Are you? Oh, Very well. If you don't mind, Mr. This time I'll... As you wish. All right. Okay, after study, I have reason to... So, was haben wir denn noch? Wie wär's denn mit Dr. Hush selbst? No one killed Dr. Hush. Are you implying? Yes, he killed himself. And I'm gonna prove how. Could this be possible? First, we need to find out. Why did Dr. Hush end up in this room? That's simple. He needed to get there. And here's why. Also das führt auch zu einer Befragung. Okay. I'm taking it back. You gotta be... Well, Gut, okay. Ja. Also die anderen Sachen führen quasi auch zur Befragung. Das mit Ott war halt sehr, sehr witzig. Wir suchen weiter nach dem Hinweis. Und ich glaube... Also ich kann mir jetzt einmal die Kiste nochmal angucken. No nanite. Keine Naniten. Okay. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Überprüft die kleine Falle auf dem Boden der Toilette. Da ragt etwas Rotes aus dem... Ja, das ist ja das... Wie oft habe ich das denn versucht? Mal ganz ehrlich. Das Spiel hat mich ja bisher nicht gelassen. That paper didn't get totally destroyed. Hey, I recognize it. That's the wrapping for McFlea's flagship ant burger. With extra tomato sauce. My favorites. Ah, jetzt mal ganz ehrlich. Wie oft habe ich versucht, das zu nehmen? Und auf einmal kann ich's. Und da soll ich, so aus heiterem Himmel soll ich drauf kommen, dass ich jetzt auf einmal diese Verpackung nehmen kann, oder was? Ah, sowas finde ich dann doch scheiße, muss ich ehrlich sagen. That paper didn't get totally... Hey, that's the wrapping. I need to understand. you're not. Are you done in? Can't shake the... Okay, wir haben aber immer noch was übersehen. I'll look around for clues. Better find.
Warte mal. Können wir jetzt vielleicht nochmal mit den... Oh, I found... Okay, gut. Also nicht. Brauchst du mehr Hinweise? Ja, ganz ehrlich, es geht ja nicht ohne. Also das ist ja... Schau dir die Pflanze auf dem... Jetzt wollen sie mich aber wirklich verarschen. Da habe ich doch vorhin auch reingeguckt. Die habe ich ja sogar nach Naniten, glaube ich, abgesucht. Aber... Nice scent. That'll be 10 unis. What? Just kidding. But next time, avoid crippling my precious plant right in front of me. If it's that precious, I'm gonna keep it. Aber warum? Warte mal, das könnten wir mal untersuchen. So, what's this flower? Hallo Kitty Tenjo. Phönixi-Blume. I wonder if this has particular medical effects. Mhm. You're confusing, Mr. Brok. Achso, das geht so nicht. Okay. Is there a specific time? Let me think. Ja, aber jetzt kann ich es hier eingeben. Ah ja. That the plant lying on Mr. Guard's desk. Yep. Okay, I don't quite understand why you need info on this, but you're the detective. I found something. What's going on? Something's annotated below. Ich habe versucht, diese Phönixblumen mit Naniten zu mischen. Programmiert oder nicht, das ist nicht gut. Sie verursachten eine immense Verlangsamung des Herzlichen, das sie letztlich zum Tod führte. Psst. Do you think? Yeah, Dr. Mink must have written this. Mhm. Ich muss hier irgendwas anschauen jetzt wieder. Das Mischen von Phönixi-Blüten und Naniten kann zum Tod führen. Haben wir eventuell eine Todesursache? No way. So, Detective, are you done investigating? Can't shake the feeling I may have missed some clues. I probably Be patient. Just a moment. We'll continue this Kann zum discussion Code later. führen. I'm not the... Ey, das ist langsam. Also das ist ein richtig, richtig komplizierter Fall. Alter Schwede. Got more questions. Stay put. I don't have all... Energizing biscuits. Dr. Hush must have been eating. There are crumbs all over the table. You'd think scientists would... Aber das hatten wir uns ja angeguckt, ne? No, nanite. Genau. Ich hole mir jetzt nochmal einen Tipp. According to the... What are you doing?
Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Das ist... Du guckst dir dieses Gemälde einmal an, er sagt dann was dazu und es gibt eigentlich keinen Grund, da jemals wieder hinterzuschauen. Gut, höchstens vielleicht für die Nanitensuche oder so. Something's off. What do you mean, Mr. Brok? Just a hunch. Huh. Okay. Oh, nothing at all. Im Ernst jetzt? Upon can't see any. Whoa! You broke the wall? I barely touched it. Some paper-thin slab was obstructing this. A hole? Looks like it. And this leads right to your room, Dr. Mink. I had no idea. It's small. No one would fit. I wonder if anything got through there, though. That's up to us to find out. On the other side, I can see... Yep, definitely Dr. Mink's office. There's a table with a box of nanites on it. Mhm. My precious nanites! Don't tell me someone used them. Then I won't tell you. It's pure conjecture at this point. That's surprising. I thought the restroom was next to this room. Not Dr. Minx's. Think about how the rooms are shaped. The restroom is smaller and doesn't extend as far. You're right. I never thought to check this painting. You're amazing, Detective Brok. That's just the experience talking. And luck. I need to understand something. You're not the only. I'll look around for Warte mal. clues. Erstmal nochmal speichern. So, are you done investigating? I'm certain maybe I'd be patient. Just a moment. I'm not the. Was soll ich jetzt machen? Jeden Hotspot nochmal überprüfen? Ich werde langsam echt wahnsinnig. Also, das ist echt schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer. Jetzt müssten wir ja eigentlich mal... Bin jetzt natürlich falsch abgebogen. Jetzt müssten wir eigentlich mal gucken, wie es hier auf der Seite aussieht. Can you really insert such big things in a body without doing damage? What you see on this table is actually a reproduction at 10,000th scale. Make it easier to work. They aren't visible with the naked eye. Must be hard to handle. True, only a few experienced engineers, like myself, can do that kind of work. Does pretentious go along with this job? Hey, there are... Did you really need a magnifying glass to find out? No nana... Oh! Can't see any... A box of ants. My favorites. I thought you'd use them for... We do. Confused Rüdiger Face. Ja, kann man so sagen. Der hat jetzt eigentlich nur die Naniten gesehen in der Box. Sonst nichts.
I should try and detect if the nanites are hiding in unusual places. I got something in my inventory that should help getting... Ja, toll, weißt du. Ugh, makes me wish for... Don't you? Ich kann natürlich mir wirklich alles nochmal angucken, aber... Yeah, I see tiny robotic thingies scattered. Then again, it says workbench. Ja, eben. No nanite there. A fake injury. Whoa, his hand. I better write this. A few not enough to... Also da war nichts Neues. Die Arme von Tidy passen, ja. Still dead. Aber wir können immer noch nicht mit Tidy interagieren. Oh. Empty. Empty. Haben wir uns den Lautsprecher nochmal angeguckt? Den bisher noch nicht. Can't see any. Ah. Dancing. Hey. Nope. Are you... Yes. Don't be silly. I would have... Was haben wir denn sonst noch? Da haben wir noch einen Lautsprecher. Hey. Aber da wird auch nichts sein. Ja, klar könnte ich das so machen, dass ich jetzt einfach die Befragungen da durchmache. Aber ich hätte halt gern die Hinweise gesucht. Den Schacht von der anderen Seite nochmal untersuchen. Könnten wir auch nochmal machen. On the other side, yep. Definitely, Doctor. My precious nanite. Then I won't tell you. Ja, das hatten wir auch schon. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ich mache jetzt nochmal Tipp. Die Kaffeetasse auf der Toilette, die wir uns auch schon oft angeguckt haben. Weißt du? Es ging ja eigentlich die ganze Zeit eher um den Ameisenburger. Hier wird ständig der Ameisenburger erwähnt. Deswegen war ich auf der Toilette gewesen und habe nochmal nach den Essensvorräten geguckt. Auf die Tasse wäre ich jetzt wahrscheinlich so schnell jetzt nicht mehr gegangen. I'm surprised to see only one cup in here. Actually, he always drinks his coffee in the restroom. I know him. He couldn't bear spilling a few drops on his precious materials while working in his office. But he uses auto-degradable cups. Throw them into the sink and they're automatically reduced into powder. I prefer solid cups. I don't care what they say about lack of hygiene or whatever. Coffee tastes better in it. Yeah, I can relate to that. Yep. So? That someone drank. Oh, I would have thought someone was in the restroom recently, and you'd ask the staff who drank it. Yeah, sounds good. Did you drink that coffee, Mink? It's Dr. Mink for you. When? Around 4:40. I always get a bit peckish during Techno Junkie. Is that some kind of show? Yes. It lasts for 30 minutes approximately, so I must have went out of the restroom at around 5. Neue Zeitangaben. Immerhin. Hat ja was. No nanite on that coffee cup? This shouldn't be a surprise. See? I was expecting... Now, this is... I need a... You're not... Are you done investigating? I'm certain of... Maybe I... Be patient. I'll look around for clues. You better find... Boah, ganz ehrlich, wie viele Tipps soll ich mir denn jetzt hier noch geben lassen? Und wie lange soll denn das hier noch gehen? Das ist ja unglaublich. Schau mal im rechten Teil des Kühlschranks in der Toilette. Jetzt werde ich langsam echt wahnsinnig.
Weil hier hat man geguckt, ne? Rechts hat man nicht geguckt. Ich raste echt aus. Oh, I found... I should inspect this for only one way to do it. Couldn't you do this more gently? I don't have all day, you know. Looks like pills? Yep. Definitely pills. Whose are they? Don't look at me. I've never seen those. Is Dr. Hush taking some medication? That's highly probable. No one else. Keep in mind, I've barely had contact with him lately. Maybe you should analyze them. Good idea. Eine Pille. Dr. Hush's medication. Which drug exactly? No idea. Ask my tablet. Okay. Machen wir. Das ist echt Wahnsinn, wie weit das noch führt. Ich hätte auch gedacht, dass wir das jetzt locker noch rausfinden, so in der nächsten halben Stunde, aber irgendwie... Mein lieber Mann, das ist echt wahnsinnig umfangreich. Is there a specific top? Let me think. Nothing Halt. comes... Maybe later. Ich halte es nicht mehr aus. Excel 500? So, jetzt wissen wir, was es für eine Tablette ist und er sagt einfach, jo, nie gehört. Okay. Uhr Stream confirmed. Ja, weißt du, ich komme halt hier auch wirklich nicht weiter. Jetzt haben wir eine Pille gefunden. Ja. Und Broks Kommentar ist, ja, nie gehört. Mink weiß auch nicht, was es mit der Pille auf sich hat. Das ist schon... Also das ist jetzt echt nicht so ohne. Die Pille haben wir ja jetzt gerade gescannt. They must belong to... Aber vielleicht kann man sie jetzt tatsächlich im Tablet nochmal eingeben und danach suchen, ja. Das könnte durchaus sein. Ich bin auch müde. Ja, ich will euch auch wirklich nicht mehr so lange quälen. Aber ich hoffe ja doch wirklich einfach mal, dass wir jetzt da langsam mal Fortschritte machen. Das kann doch nicht sein. Das ist wirklich heftig jetzt gerade. Let me think. Ja, jetzt können wir es eingeben. That's a drug for patients suffering from defective organs, acting slower than normal. Keine körperliche Aktivität. Sounds more like an ad than... Dr. Mink, did you know your colleague took these? No, but that does make sense. We don't exactly have a lot of physical activity. I don't take this. I prefer the all-in-one menu. Ja gut, Fussel, das müssen wir ja nicht. Dadurch, dass wir ja die Tipps haben, die das Spiel uns gibt, kommen wir ja weiter. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass man sie in einer Tour jetzt hier benutzen muss. Also hier musst du wirklich jeden Pixel absuchen, um da was natürlich zu dem Detektivspiel natürlich auch sehr gut passt. Das gebe ich ja auch zu, aber... Dadurch, dass wir uns diverse Sachen schon 10-mal angeschaut hatten und es dann aber beim 11. Mal anzuschauen ist natürlich echt ärgerlich. Nothing surprises me anymore. So, jetzt wissen wir, wofür er die Pillen genommen hat, aber... Is there a specific... Let me think. Nothing comes to mind. Maybe later. So, are you done I'm certain of maybe. Be patient. Just a moment. I'm not the... Was haben jetzt die Pillen damit zu tun, dass Dr. Mink eventuell mit den Naniten umgebracht worden ist? Was ja eigentlich jetzt schon eine relativ... Ich glaube langsam echt, dass Ott schuld ist. Oh, nee, ey. A pipe mail.
the recipient for the... Weiß ich kann jetzt einfach wahllos auf alle Dinge jetzt wieder drauf. Come on. Gut, dann kann ich nichts Neues fragen. Ich vermute mal, dass es bei Tidy genau dasselbe ist. Still dead. Okay. Dann würden nur wieder die Kekse bleiben. What? Don't eat. Oder hier diverse Parts Materialien. for experiments, maybe? That's amazing. This could be called... Doctor, he hates when something isn't where it belongs. So he taught his maintenance bot to tidy items like this. I remember him going Selbst die perfekteste Investigator kann nichts gegen das Bad Ending tun. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir das Bad Ending abwenden können. Yeah, well... What do you mean? I'm not eccentric. There's an exception. Brok 1, Scientist 0. Genau. I feel I've got all the hints I need. Time to gather everyone. Let's talk to Dr. Mink. Wenn du das sagst, Brok. Hey, wir haben alle Hinweise. Gut. I need to understand. You're not the only one. Are you done Yes. Let's begin then. If you don't mind, Mr. Brok, this time... As you... All right. Okay, after studying this case very carefully, I have reason to believe that the person who murdered Dr. Hush is... Und jetzt muss ich es trotzdem noch selber aussuchen. Okay. No one killed Dr. Hush. Are you implying? Yes, he killed himself. And I'm gonna prove how. Could this be... First, we need to find out. Why did Dr. Hush end up in this room? That's simple. He needed to get there. And here's why. Remember Tidy's recording? Ott. I need to settle things with Dr. Mink. Yeah, that one. Alles klar, Kitty Tenjo. Schön, dass du da warst. So, he wanted to talk to me, but he never Ich denke, did. wir sind hier hoffentlich auch gleich durch. Yeah. Why didn't he just knock at his door? Exactly. There's a reason he didn't show up. He didn't want to talk. He wanted to kill you, Dr. Mink. What? Dr. Hush? A killer? It may be hard to believe, but I've got proof. Also das scheint es wirklich zu sein. Was beweist, dass Dr. Hush Mink töten wollte? Seltene und angespannte Gespräche, könnte ich mir vorstellen. Und die Lampe in Dr. Minks Zimmer gehört Dr. Hush. Dr. Mink, you Genau. told me yourself. Dr. Hush barely talked to you anymore. And when he did, you'd argue with him. These are signs of severe mental disorder. Dr. Hush was keeping things to himself, to the point he couldn't bear it anymore. Are you a psychologist now? This is pure assumption. Where's your proof? Simple. The lamp close to the body. My lamp? What about it? It's not yours. What? Dr. Hush entered your room with his lamp. What for? To throw it at you, Doctor. Throw it? To kill me? It's starting to make some sense. But he would have to be positioned in a convenient way to see without being seen. There's only one solution for Dr. Hush to end up where he is without entering from the door. Alles klar, Lilly. Schön, dass du da warst. Oh, Dir auch ein schönes Wochenende. the vent! Precisely. You mean he was up there? That's ridiculous. Not at all. And I've got the appropriate piece of evidence. Was beweist, dass Dr. Hush im Lüftungsschacht war? Naja, die Krümel auf der Rampe. Vielleicht. Die könnten ja irgendwie von oben runtergekommen sein durch diesen Schacht.
Brocky said. Okay. Natürlich die Tomatensauce im Earlier, I made an Lüftungssystem. interesting discovery about the red stains on Dr. Hush's body. Yeah, tomato sauce. Correct. Your fridge contained ant burgers, am I right? Yes. I even ate one yesterday. Well, Dr. Hush must have loved these too, because he spilled a lot on his clothes. Ist ja noch eine Woche Zeit, Lilly. Wenn der Hash-Sensor funktioniert, kannst du deinen neuen Slot speichern. Das gleiche nochmal mit Tidy versuchen? Did he? Könnten wir machen. That seems a bit out of character. Fortunately for us, this revealed another tomato sauce spot in an unusual place. Let me guess. In the vent. Bingo. Okay, let's admit it. As far-fetched as this might sound, the doctor must have been in the vent at some point. But how did he climb there? Yeah, it's 10 feet high. And unlike here, there's no ladder to access the trap. Well, I've got my idea. Okay, wie ist Dr. Hush in den Schacht geklettert? Da über Tidys Arme vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Während Tidy sich aufgeladen hat vielleicht. Hi. Okay, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Tidy. Yeah. I believe you've been hiding something from us. Hiding? Me no hiding. I beg to differ. Did one of you notice the biscuit crumbs on Dr. Hush's workbench? Is that important? Yup. They've been crushed. Dr. Hush climbed on his workbench to access the trap. Impossible. It's way too high, even by jumping. He didn't jump. He just got a little help. Why, Brocky? Look me? Come on, Tidy. You can say it now. You helped the doctor climb. Huh? Remember Tidy's main ability. He can stretch his arms horizontal. Vertically. Oh! You brought up the doctor so he could reach the trap, didn't you? Yup. Brocky, right. But why didn't you tell us, can of steel? Nobody asked. And they call these intelligent. Wait. So, Dr. Hush was angry at me. He took his lamp, asked Tidy to allow him into the vent in order to surprise me and throw the lamp to kill me. And that's how he came up dead? Almost. We're just missing a little step here. Yeah. If he lies there on the floor, the doctor must have fallen. Can you imagine someone falling from that height? That'd make a huge bump. There's no way I wouldn't have heard it. You're right. In normal circumstances, you should have heard it. But... Aber... Tja, wenn du die Musik gehört hast, kannst du es ja wohl kaum gehört haben. The music. No way! You were listening to Tech Dream. I could hear it from where I stood. Deswegen lag er auch auf einmal im Raum. Ja, das ergibt wirklich alles Sinn. aiming at you, the doctor lost his balance and fell. Your loud music covered the impact. From this height, he probably broke his neck on the floor without showing any external damage. And that's the whole solution to this mystery. I can't believe it. Yes, we didn't have such a good relationship, but it was more child's play to me. To think he tried to murder me. Yeah, what was he thinking? We may never find out. Anyway, my job here is done. Okay, I'll call the body recycling service. I'm glad my watch is finally over. Thank you, Detective. Don't mention it. Come on, Ott. Let's go. Komm schon, Ott. Ab ins Gefängnis. What's wrong? I can't pinpoint why, but some elements in this whole theory seem off.
you're still a rookie. That's why. Must be. In any case, I'm glad we're able to solve this case. Ott kommt was komisch vor? That doctor got what he deserved for trying to kill his colleague. Yeah. Sad, but true. I wonder if Graf finished his trial. That's right. Gonna get home. I'd love to follow you, but I should get prepared for mine. Das ist halt das, was mich auch noch ein bisschen stutzig macht, das mit den Naniten. Und der Sache mit dem Ameisenburger. Warum hat der Ameisenburger auf einmal doch nichts mit der ganzen Sache zu tun? Okay. Ich denke nicht, dass es Mink war eigentlich, aber weiß man's? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Habt ihr noch Lust? Sollen wir noch mal andere Möglichkeiten durchgehen? Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt lieber schlafen gehen, kann ich verstehen, es ist wirklich spät. Können wir das gerne vielleicht an einem anderen Tag mal nachholen. Beziehungsweise wir können jetzt diese Lösung ja doch einfach mal speichern. Und zwar hier auf dem Platz, auf dem zweiten Platz. Wieso habe ich denn jetzt nur noch 58%? Was? Okay. Also gut. Dann laden wir die ganze Geschichte nochmal. Ich bin dabei, gerne. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen... I need to understand something. You're not... Are you done invest... Yes. Let's begin. If you don't mind, Mr. Brok, this time I'll stay Weil Ott noch auf freiem Fuß ist. All right. Okay, after studying, I have reason to... Tja. Also, dann wäre ja am wahrscheinlichsten doch Dr. Mink. Dass Tidy es gewesen sein soll? Ich denke nicht. Ich probiere es mit Mink. Oder? Wobei wir Tidy jetzt noch gar nicht durchgegangen. Vielleicht wäre Tidy doch... Komm, wir machen mal Tidy erstmal. Tidy did... Me not murdered, Daddy. I knew we shouldn't have... Really? He didn't... That's where you... I'm gonna... Let's start with... So. Hier. Weil hier bezieht sich das Ganze jetzt doch mehr auf den Ameisenburger. Und der erscheint mir als Todesursache doch wesentlich wahrscheinlicher, als dass der aus dem Schacht einfach gefallen ist. Wie können wir jetzt von hier das Ganze auf Tidy lenken? Hi. Hier geht's nämlich schon los. Ich sehe jetzt hier nichts, was da jetzt wirklich zu Tidy führen könnte. Oh, my brain is melting. Yes, definitely something there. But
I'm starting to want. There's an idea there, but Sonst wüsste ich's nicht. we retrieved a lamp right next to the body, which obviously seemed like the murder weapon. This lamp records events. The data indicates a shock happened at 11:02. 11:02. Impossible. You're right, actually. Dr. Hush's medical tracking stopped at around 5. Do you believe he could have died hours before receiving a fatal blow to the head? Tracking not reliable. Yes and no. It's reliable within a 2-hour window, not 6. Isn't that right, Dr. Mink? Yes, I confirm it. Our tracking device is located deep inside our body. Cannot be extracted. It's reliable, but to ensure our privacy rights, it only logs once every 2 hours. What a great idea to make our detective life easier. Murders don't happen every day, you know. That's not all. Something else proves that we've been wrong from the start. Oh, my... I can see the link. Das ist doch echt. Die Lampe ist nicht die Mordwaffe. I'm starting to wonder. Ich weiß echt nicht, was ich da jetzt machen soll. Hi. Ich kann jetzt natürlich hier alles damit kombinieren, aber das ergibt alles keinen Sinn. Das hatten wir schon gemacht, aber das will er noch nicht. Mit der Lampe und den Blutflecken. Ich weiß es nicht, ey. Das ist... Nanites on the... I need to sort my thoughts. Nanites on the body. Nanites over there. I need to sort my... The body, the lamp, and the floor. All 3 have red stains. This fake blood has been used to stage the murder. So, like my tie? Yes. This is Ant Burger tomato sauce. We've been fooled by that? I'm afraid there was a wrapper in the bathroom trash can. And as a specialist with that kind of food, I distinctly recognize the taste of McFlea. This may be a coincidence. You don't know how long this wrapping has been there. Very well. I have more proof. Dr. Haschsow wird mit Arbeitsbürgersoße inszeniert. I'm starting to... Hi. I get it now. That's why my ant burger was already unfrozen. Yeah. It would be pretty difficult to rub frozen sauce on a corpse. Da ist was dran. The malefactor had to defrost it first. Simple and ingenious. All right. If there never was a violent thump to his head, what's the true cause of death that the killer tried to hide? I have a theory.
Puh, Alter, guckt euch mal den Fortschrittsbalken an. Dr. Mink, when browsing through your medical database, I noticed an interesting note from yourself. I tried mixing those phoenixy flowers with nanites, programmed or not. It's no good. They cause the host's cardiac activity to slow down immensely. Dr. Hush was poisoned? There is evidence to support this. Dr. Hush's right hand is literally covered by nan. Besides, Mr. Squealer here. Hey. Sorry. I mean, Mr. Guard owns a plant on his desk, which is a phoenixy. It's entirely possible Tidy overheard Dr. Mink mention this and picked up ingredients from the lab. Yeah, those robotic things have quite the memory. Tidy, no memory. Tidy cleans. Tidy tidies. Tidy does not pick plants. Others could. Minky murderer. Or Ratty. How dare you? He's right. Either of you had the means to do it. Tidy right. Don't go thinking I'm on your side. I'm sticking to the facts. And by doing this, I'll eventually prove you're the main culprit. No. Brocky wrong. But how? Why would Dr. Hush swallow such a poison? Let me continue. Okay, warum sollte er so ein Gift schlucken? Dr. Hush wurde mit giftigen Naniten ermordet. Naniten auf dem Kaffeefleck in Dr. Hushs Zimmer. I found black stains on Dr. Hush's right hand. At first, I wasn't sure what it could be. Until I found another black stain. This time, on the doctor's office floor. The stain itself was very faint, as if someone had tried to clean it. But, I have no doubt, this is coffee. And guess what? That stain was also covered by nanites. So, the doctor drank poisonous coffee. Yeah, he must have spilled coffee on his hand while collapsing. Wait, I also drank coffee today. That's right, but you didn't get poisoned, and here's why. Genau, warum wurde Minky nicht vergiftet? Der Kaffee war vergiftet. You went to the restroom later after Dr. Hush, didn't you? The culprit had time to spill the coffee prepared in the sink before doing more. And this time, without poison. Hast du einen vergifteten Kaffee getrunken und hat sich beruhigt. Permanent. That's where I found my second Sehr gut. proof. In the sink? Exactly. Now, tell me, who usually prepares coffee? Tidy. Tidy. Untrue. Tidy. Daddy, Minky make coffee sometimes. Deine Welt ist das Morden. Ratty too. Yes. Is that the reason you're charging our little maintenance bot for this awful crime? I hate to say that's quite a weak link. You mean I did it, Mink? I didn't say that. But you thought it. Tidy makes good coffee, not deadly. Calm down. I'm just starting my report. Tidy adds major point. Daddy creator cannot hurt. Love Daddy. You know, I thought a machine like yourself would be all about precision. But that's no surprise. You're a defective bot. Tidy defective. What you're stating isn't entirely true. Sure, Tidy cannot attack his creator when it implies a direct contact. A poison, however, is quite a clever workaround to kill without direct contact. Das ist interessant, ja. Tatsache. I guess you're right. Indirect violence is on a lower level of priority and not part of the golden rule. So kann man die Regel umgehen, ja. But that still shouldn't be possible. His software programming shouldn't allow it. There is should and there is certain. I know the reason for the malfunction, though I'll save it for a more suitable time.
Aha. There's something else bothering. Nanites are only active for an hour or so. They lose their energy very quickly. Considering Tidy did not come to my room today, how could it get enough nanites for such a powerful poison? Ja gut, die Schachtel mit den Naniten stand ja... During my investigation, I happened to make an interesting discovery which may just explain how. Die falsche Wand. That hole between Genau. the rooms. It leads directly to a table in your office. Now, what's on this table? Oh! Table. Nanites, boss. Table. Exactly. If I had a guess, Okay. those nanites are brand new and charged, aren't they? You guessed right. It's fairly safe to assume anyone with knowledge of this hole could get access to nanites. And in Tidy's case, I'm sure it's perfectly aware how to activate its bot How the friends. turns have tabled. Genau. Tidy different. Little bots, not friends. Darn nanites. Killed Daddy. That's called racism. Ich wollte es gerade selber sagen, das ist rassistisch. Hey, not trying to defend that piece of junk, but wouldn't it be easier and more logical for the weasel to access his own nanites? What about you, sleepy agent? You seem keen to reject accusation on others. Me? Can't even access your room, you fool! 'Cause you can't bear anyone but yourself! I'll pretend I didn't hear that. But your assumption is stupid. There's a reason why you dug that hole and hid it. People, come on. Hear me out. Remember when I first found out there was a thin layer of plaster covering the hole? Now, who does the repairs in this lab? That metal junk. Oh my. That's true. Tidy can regenerate walls with plastic. Could it really be? You did this, piece of junk? Nah, human idiot plaster. Easy to do. Even for pesky humans. Tidy, no hole. Das verstehe ich auch nicht, Shadowfang. Also, Brok versucht ja die ganze Zeit zu erklären, dass Tidy schuld ist und trotzdem schieben sich die beiden immer die Schulter gegenseitig in die Schuld. Das ist echt witzig. I beg to differ, Your Metal Highness. Another piece of evidence strengthens my theory that you did this, or at least that you're a big fat liar of a bot. Beweise, dass Tidy lügt. Die Wache hörte ein Geräusch um 5:10 Uhr. Dr. Hush war aber nicht in seinem Büro zu der Zeit. Aber das ist es noch nicht, so. According to the monitoring, Tidy went into the restroom at 4:24. He was not recorded in any room after that. However, the screen in Dr. Hush's office states that he had been charging from 4:50 to 11:10. How could he be in the office if he didn't leave the restroom in the first place? Very simple. Tidy prepares coffee. Daddy come, drink. Next, Daddy back office with Tidy. So, you're saying he opened the office door and you just followed him? Yup. Okay. For now, I'll give you the benefit of the doubt. In that case, let's examine the path of our favorite deceased doctor, shall we? I think you'll find it rather interesting as well. Tidy, no like insane. Before you. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Befragung. Das ist unglaublich. What is that monitoring? Your. Oh yeah, that's true. The lab registers doors openings. What the heck? All this time, we've been watched? Ja, warum nicht? I thought you were there to ensure our privacy. No, I'm there to ensure your physical security. Making sure nobody threatens your life. What a great job you did! You lied to us! Not me! I didn't make this Alter. system! Ey, so wären wir nie fertig. The government!
government. Oh, fine. I'll send them a suggestion later then. On the other hand, Tidy didn't seem surprised at all about the monitoring. Let's move on, shall we? There's something curious about the doctor's movement. So. Die Fahrt von Ort war viel kürzer, daher muss sie richtig sein. Ja, du hast recht. Boah, Beweise, das Teil. Das ist es nicht. Tidy lügt vielleicht, was die Zeit angeht. Unless I've got strong proof, I can't assume the guard tampered with the monitor. Ja. I can see the... Ich weiß es gerade nicht. Ein Geräusch in Haschraum. Hast du den 5 Uhr verlassen? Oh, my... Nee, das ist es auch nicht. Scheiße. Ja, mein Hirn schmilzt jetzt auch langsam. Ich habe keine Ahnung jetzt gerade. The last time Dr. Hush was recorded, he was leaving his office at 5:04. After that, he was nowhere to be found. This is confirmed by the guard's statements, if you don't mind explaining. Sure, at 5:10 I heard a noise coming from the doctor's room. But he was actually, no one seemed to be there. Although Tidy was idle, charging. I started to look for the guy, but then I heard his voice coming from, I'm in the restroom. Except this wasn't Dr. Hush at all, but a recording coming from the meaty me. A recording? Does this mean the body was in the restroom and the murderer didn't want to miss the rat? Wahnsinn, oder? Oh, jetzt muss ich mich doch mal ein bisschen bequemer hinsetzen langsam. Es ist doch schon langsam echt spät. That's unlikely. The guard checks the rooms regularly, and there's no hiding spot in them. Besides, keep in mind the ultimate goal. Getting Dr. Hush in Dr. Mink's office. There's no way to move the body from the restroom to his office without going into the hall unnoticed. Lies! Okay, give us your version of the facts then. Daddy, come with me. Back to office. Before charging, Daddy head out. Tidy never forget. Daddy last words. I need to settle things with Dr. Mink. Oh. Daddy, meet Minky in hallway. Daddy follow Minky. Enter Minky office. Minky give coffee to Daddy. Daddy dead. I gotta give credit to the tin can. Its version sounds way more plausible than your own, Croc. Sure, Tidy has a bothersome recording. But how do we know when it was made? It's out of context. You could have very well recorded this and forged your so-called proof. Also, there's no monitoring record of Dr. Hush ever entering Dr. Mink's room. Wrong. Mink touches door. Enter with Daddy. Then Minky. Poison Daddy. The weasel went back to his room with the doctor? Look monitoring. When did Minky enter? 5:04. Exact. Same minute that Daddy leaves. But I never did that! I never saw him today, Mr. Guard! I can't remember. Are you kidding me? Tidy, what about the voice the guard heard? Coincidence? Meaty me faulty. Sometimes meaty me. Yes, I've seen it happen. And the hole? The coffee spot on the floor in your room? Already there. For Rocky. Prove the opposite? Well... Nanites, machines. Attracted to coffee. True, Minky? Also wenn der Dialog jetzt wieder nur so ein kleines Stück Balken voll macht, dann raste ich aus.
can't dishonor my profession by lying. Yes, due to their hardware, nanites are attracted to caffeine and gather inside. So, after all, it really was your doing, Weasel. No! Don't you listen to it, Mr. Detective. You need to believe in me. Well, I have to side with the tin can. That's 2 against 2. What do you think, Ott? Ja, Ott ist das Zünglein an der Waage. Sorry, I'm getting lost with all these details. Guys, let me finish my theory, and then you shall decide. Fine. No, listen to Tidy. Tidy sad. Dead Daddy. Let's focus. Tidy used the meaty me to Alter. avoid the guard getting worried that Dr. Hush disappeared. As a result of my assumptions, Dr. Hush could neither be in his room, the restroom, or the hall at 5:10. And as the monitoring confirms, he never entered Dr. Ming's room. No way, man. That's impossible. I beg to differ. He couldn't just disappear into thin air. Oh, he didn't. There's a fourth possibility, and I'm going to explain. Dr. Hush was right here. You kidding? We already said the doctor couldn't... Did we? Give me another chance. The vent? Yeah, the ventilation duct. That's the only spot the body could be hidden without anyone noticing. Pure conjecture. You have any clue to support that insane claim? Der Lüftungsschacht. Was beweist, dass Dr. Hush im Lüftungsschacht war? Tomatensauce im Lüftungssystem? Wait, how does this... It does. Comatose? Yeah. Looks like the murderer didn't hesitate. Gar nicht gesehen, dass das nur eins war, ja. Trink mal Eiskaffee. Ja, ich werde langsam echt müde. Also ich kann auch langsam nicht mehr denken. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht noch so arg. Aber ihr seht, die Befragung ist immer noch nicht zur Hälfte abgeschlossen. Wir sind jetzt hier irgendwie schon seit 20 Minuten dran. Das ist so krass. Problem detected. What is it this? Ventilation also used. Also das Spiel ist wahnsinnig ambitioniert. Das kann man definitiv sagen. Yes. Big packages don't fit into the... Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man das jetzt vielleicht etwas kompakter hinbekommt. Aber gut. It's possible the content of a package... Obviously. Bam! Gotcha! Still, that will be a huge coincidence. Let's assume you're right. In order to get into the vent, Dr. Hush would have to be in his office. He was. But you said it earlier. The last time he was recorded, he was leaving his room. How do you explain... Was erklärt diesen Widerspruch? Dr. Hush ist zurück in sein Büro gegangen. Dr. Hush hat sein Büro nie verlassen. Dr. Hush ist ein Geist. Ich könnte mittendrin speichern, aber komm, jetzt möchte ich es wirklich durchziehen. Also ich will jetzt nicht, weil nächste Woche streamen wir nicht. Nächste Woche machen wir das Turnier. Und jetzt 2 Wochen warten, um die Befragung weiterzuführen, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Dr. Hush never left his office. There's no monitoring entry between his exit and the time the guard checked the room. This was just an attempt from the criminal to direct our attention elsewhere. Even Tidy could use the doctor's hand on the button. Just enough to add this to the monitor. Streng genommen ist er jetzt ein Geist, da ist was dran. This would imply Dr. Hush was dead by then. Yes, actually. I think he was killed even before going into his office. Absurd. Oh, really? Well, I have another clue. Okay, er ist vergiftet worden, bevor er sein Büro betrat. So. Die Lampe ist nicht die Marmor. Wo wurde Dr. Hush vergiftet? Die Toilette. Remember where the poison came from? Yuyuko, was? To poison him, it'd be easier to have Dr. Hush drink the coffee in his office. Except, he never does. Dr. Hush always drinks his coffee in the restroom.
He's too maniacal to risk spilling drops while... And yet, there's a coffee stain. What do you insinuate? That the stain was made when Dr. Hush was dead on the floor? This is exactly what I mean. Brocky, Daddy take coffee in office sometime. Again, I'm afraid it's your word against his. Yeah, it'd make a lot more sense that the doc spilled it by accident. Brocky! No good. Even Mink starts to think my theory is too far-fetched. Am I really on the right path? Hey, nicht an den Zweifeln. Bin ich auf der richtigen Spur? Was ist das denn jetzt? Jetzt zieh's durch, komm. Well, except Tidy. I know how all of this sounds, but please, allow me to continue and trust me. Silly Brocky! Alright, let's assume Dr. Hush drank his coffee in the restroom to get into the vent. He would have to get back to his office first. How? Simple. Tidy can carry objects. You're saying this little metal thing carried Dr. Hush all the way to his room? No way, man. I would have noticed. Are you certain? Should I jog your memory? Warum hat der Wachmann Tidy im Flur nicht bemerkt? Der sah doch weg. At 4:38, the guard wasn't at his seat. He had received a phone call with terrible reception. When this happened, he opened the lab's main entrance to improve the signal. What? But on the line, no voice, only music. During that moment, he was looking away. Alles klar, Shadow. Mach dir mal deinen Kaffee. Blundered? Wow, Guck mal hier. Ich verschwinde im Greenscreen. Irgendwie gerade so ein bisschen... Egal. Hey, you know how it's Step actually, you may not. He thought this was a spam call. This was you, Tidy. Genau. It wouldn't be hard for you to simulate a phone call and play some music, am I right? He can. Brocky, what music? Okay. Tidy, play music. No thanks. Tidy, no call. Although the guard was still making sure no one could enter or exit the lab, at that moment, anything could... I'm trying to imagine Tidy carrying the doctor in the hall and opening the office door with his hand. It's technically possible. This would also explain why Tidy was found in Dr. Hush's room, even though he supposedly stayed in the restroom. Take it the other way around. What would be the point of this call farce if Dr. Hush was safe and sound while returning to his room? There would be nothing particularly... No. Tidy, no call. Brocky, death. So? Between 4:24 and 4:38, as this is the time Tidy went into the restroom and left. Brocky ignores. Aha, hat sich noch was notiert. Your theory, for example, how could Tidy put Dr. Hush... Genau, wie ist der jetzt in den Lüftungsschacht gekommen? Not like either of... Wrong. I know exactly. Das wissen wir ja. Don't forget Tidy's main ability. Vergessen wir nicht Tidys Hauptfähigkeit. Verlängerte Arme. Pray tell. Arms stretched to 9 feet. So what? Look. You're kidding, right? How can we know it's not just pretending? Let me check its data. I'm afraid it's true. It has extended its arms to the limit, which is 9 feet. Ich hatte noch keine Zeit, Shadowfang. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Weil ich momentan relativ viel mache. Abends zum einen ein bisschen mit der Community, zum anderen aber auch möchte ich demnächst noch ein paar Sachen fertig kriegen, gerade in Bezug auf Halloween auch und so. Und ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da dran komme an das Spiel. So. Aber nochmal vielen Dank dafür. No. Aha! Brocky theory gone. I need to think that. I'm convinced Tidy was involved. He has to be. Okay. Links Raumsäule ist 3 Meter hoch. Ja, warte mal. Wir haben doch die Rampe. Take a look at the room configuration. Both scientists' offices are a reflection of one another. As such, the vent height is exactly the same. How high is it? 10 feet. Yeah. The laser column in this room is 10 feet.
And it goes up to the ceiling. And with Tidy's arms reaching 9 feet, that's not enough. Oh, Rocky, admit defeat. No way. We're just missing a little something. The workbench. Tidy can stand on it. Hey, sogar der Rattenmann hat's kapiert. It's visibly about 2 to 3 feet high. But the metal thing, he can't jump on there. This is the point of the ramp Dr. Hush designed for. You told me yourself, Tidy. Tidy learn. Close mouth. Sorry, Croc, but it seems like pure conjuncture. Oh, but I can prove it. You can? Go! Go! Die Krümel, oder? Nee, was? Doch, genau. Here's a picture Die Krümel auf der Rampe. Look. There are crumbs all over the table. Oh. Now, as you know, Dr. Hush is a neat freak. How could he leave crumbs everywhere? The answer is simple. Dr. Hush wasn't alive. Tidy, you crushed them while climbing on the ramp. Nuh-uh. Tidy woke late, not cleaned. Oh, I wish for once you'd tell the truth. Admit it. That's what happened. You climbed up, stretched your arms to get in the vent, and put Dr. Hush inside. You pushed the poor chap towards Dr. Mink's room. The more we talk... Huh? Is it? Huh? You what? Will you change your mind and pretend it's not possible for you to climb there? Is possible. My pleasure. Huh? To see Brocky fall into own trap. Brocky lucky circumstances, but luck running out. Might you be more specific? Look map. Ventilation duct 2 feet high. Tidy 3 feet high. Cannot bend, cannot fit. Plus, cannot stand on floor while pushing all. He's right. Tidy couldn't fit inside. And the distance is way too long to push all the way through the vent while standing on the ground. Oh. Rocky, done for. No. I can prove how. Let's take a look at that picture again. This is how Tidy did it. Wie konnte Tidy Dr. Hush ganz... Ach du Scheiße. Was? Right here. That. Well... Can't you... Was? Was? Right here. That. Well... Can't you... We forgot to ask ourselves one important question. What opens the vent trap? After all, it's not always open. That's right. Warum ist manchmal ein Kran im grünen Hintergrund? Darf man das auch als andere aus der Dose? Ich habe keine Ahnung, warum das... Unlike mine, it doesn't have a ladder and an automated way to... Oh, I see now. The lever. Are you suggesting... Yes. First, Tidy opened the vent and put Dr. Hush into it. Then he grasped the lever with one arm and pushed the corpse with the other. Whoa! Now that's the craziest thing you've said so far, Croc. Is that even possible? Let's see if this map is correct. The vent is almost 9 feet wide. Yes. It's absurd, but technically possible. The maintenance robot clinging onto the ceiling. You're insane. Let me judge how insane I sound after all this is over. Let's not forget the finale. Yes, Tidy pushed him, but the pertinent question is, when? Indeed. There's a specific piece of evidence that tells us exactly when it happened. Wann hat Tidy... I analyzed Dr. Mink's lamp. The data I gathered indicates a fatal shock at 5:10. Oh, I get it now. Well, I don't. What's the fuss? Tidy needed to put the lamp next to the body, but he couldn't do it himself. So, he put it in the vent. Makes sense. The fall must have damaged the lamp. But wait, 5:10, that's early. If there had been a body lying in the middle of my room,
I would have noticed. And didn't you say this was the data from my lamp? Tidy could not access mine. Good. Rocky theory falling apart. Wait. Okay. I admit, I fooled you. Yes, I said this was the data from Dr. Ming's lamp, but I never claimed this was the data from the lamp next to the body. Uh-huh? The crock is confusing me. Let me explain. Die Lampe neben dem Körper hat nämlich um 11:02 Uhr einen Schock. I'm starting to want. Of course, we immediately consider that the lamp next to the body is Dr. Ming's. However, this lamp's data revealed a surprise. It belongs to Dr. Hush. Incorrect. Nuh-uh. Wait. So that's... Yes. There's no... Nah. That's what happened. Mr. Rat is right. How do you explain that the other lamp, my lamp, is on Dr. Hush's desk? We'll just have to prove Tidy picked up Dr. Mink's lamp. Could he now? Just think. Where was Dr. Mink's lamp? No. Well... Wahrscheinlich hier, hä? Your lamp was here. No, it wasn't. You sure? I... Oh. Oh, fuck. Wo sollen die gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Your lamp. No, it... You sure? I live... Oh. Wo war denn die? Wo könnte jetzt die Lampe gewesen sein? Oh shit! Your lamp. No, it was... You sure? I... Oh. Warum sollte sie denn nicht hier gewesen sein? Beim Schreibtisch? Ich habe echt keine Ahnung. Your lamp. No, it was... You sure? I... Oh. Your lamp. No. You sure? I... Oh. Your lamp. No. You sure? I... Oh. Jetzt mal ganz im Ernst. Your lamp. No. You sure? I... Oh. Your lamp. No. You sure? I... Oh. Your lamp. No. You sure? I... Oh. Jetzt mal echt, wie soll ich das denn? Your lamp. No. You sure? I... Oh. Dr. Ming. Ah, okay, also man kann sie nur da, wo die Hotspots. Okay, gut. Well, yeah. With the door permanently shut, there's only one, and that's this hole in the wall. Again? Oh no. If it were me... Deswegen hatte ich auch gedacht, der Schreibtisch, nicht direkt das Loch, aber gut, ja. I'd steal Mink's lamp, then pass it through the vent so it fell in the intended location. Dr. Hush's lamp wouldn't even have to move. That's a relevant matter. Warum hat Tidy die Lampe von Dr. Hush bewegt? Tidy wollte uns verwirren? Ich denke, er wollte uns verwirren. All of this is the result of Tidy trying to confuse us. Putting the wrong lamp next to the body? What's the point? Making it easier for us to find the truth? Tidy, you've been awfully silent. Or is it because you slipped up? After picking up Dr. Mink's lamp, it was supposed to throw it through. However, Tidy inverted. Inverted? And I can prove it. You see, I noticed something, especially when you take his personality. Let me show you in the picture. Was stimmt in diesem Raum nicht? Das Bett. Ich habe echt keine Ahnung. Right here. I'm trying. It just, or maybe you need a mirror. The only wrong... Oh. Ja, ja. The lamp? That's actually the... Yes, but Don't get it. okay. This in... Was ist merkwürdig an dieser Lampe? Och du Scheiße. No. No. After being told Ah. Hush was a maniac. Nachdem, genau. The way the lamp
was positioned was Die Lampe war nicht richtig positioniert, obwohl er so ein Ordnungsfreak It's ist. either at the center of the desk, or there's no way someone so obsessed about order would let an object be so badly. Okay, so what? This explains what happened. Dr. Hush's lamp was originally on this desk. Tidy took right at this moment. He got interrupted. After he left, Mr. Guard, he executed it. But he took the wrong lamp, which was pushed through the vent. Tidy's objective was to make us believe Dr. Hush fought with Dr. Mink in the morning. This timing... Then, if it wasn't the body falling, what caused the other lamp's fatal shock at 5:10? Do I have to explain everything? Alter, bitte nicht. Jetzt kommt doch mal zum Punkt, ey. Now, why did Mr. Guard check Dr. Hush's room in the first place? Oh yeah, I heard a noise. Oh, it was... Yeah, Dr. Mink's lamp receiving a shock. In particular, I believe Tidy intentionally bumped it from a high distance to break it and make us believe this was the crime weapon. Ja. Nice thinking. If it's Dr. Hush's lamp that was pushed through, shouldn't it suffer from a shock too? When it fell from the vent? It did, although non-fatal. That lamp received a shock, and this explains the last mystery. Was war der Schock um 11:02 Uhr? Da, dass er Tech Dream gehört hat. Well, that's when a shock happened. Let me try. No way! This is why I never noticed. He simply wasn't in the room. But if a body were to fall from this high... That's accurate. Sure thing. Genau, und das hatten wir jetzt schon. Er hat ja Tech Dream Musik gehört und deswegen konnte er es nicht hören. Oh, that will teach me. It makes perfect sense. What does? I was focused on the door screen, so I had no idea what was going on the other side. And with that loud... Yeah, it covered the sound from the body falling. Genau. Wait. What again? Can't you agree with my theory? Ja, aber I'm wirklich. sorry. I just want to know the whole truth. That's so exciting. Except your colleague has been assassinated. Aber wirklich. In order for this to work, Tidy would have to do a last push. Yup. I believe he has sensors. He knew where everyone was. True. He was still charging at this moment. Good thinking, Weasel. Delta Rune dauerte noch länger, ja. Stimmt, ich erinnere mich, der Delta Rune Stream, wo wir mit allen Leuten nochmal gesprochen hatten. Das hat echt, ich glaube, da haben wir bis bald 2 Uhr gemacht oder so. He couldn't be both charging and doing this at the same time. Oh, naughty right. Tidy charging. Cannot push. Actually, that's possible. How? Okay. Jetzt kommt's. Tidys Aufladen lässt die verschiedene Bewusstseinsphasen durchlaufen. You told me yourself, Dr. Mink. Tidy goes through various states of consciousness. As soon as we arrived, he started to wake up. Have you noticed the huge length of its cord? It doesn't prevent him from going anywhere into the room while still... So, Tidy, who's the winner this time? Did he, bug? No. Rocky, not detective. Hey, is that your only... Cannot explain crime without essential part. The motive. Tidy, no motive to hurt Daddy. Well, Hörst dich aber noch echt wach an. Oh, ich bin eigentlich tot gerade. Rocky cannot. Yes, I can. Was war Tidys Motiv?
die Daten, denke ich auch, aber in Kombination mit was? I'll admit I don't have the whole motive, but some elements lead us in the right direction. As we proved earlier, Dr. Hush died between 4:24 and 4:38. Then we shall wonder, who exactly did that data transfer on his tablet at 4:40? Genau. I know. It's that scrap of metal. Yup. Before putting him into the vent, it used Dr. Hush's hand to transfer the data to the outside. The file was an update from a few years ago and accessed recently. Stimmt, genau. Keep in mind, Dr. Hush's job, which is to improve bots' AI. My bet is that Dr. Hush used elements from this very old update and tested them on Tidy. So you think that's why he went crazy? Maybe. Old firmwares don't have the software protections I referred to earlier, which in turn could I guess Dr. Hush made a backup of this data in case. Care to say anything? Rocky, wrong. Yup. But Tidy, we'll wait and see. No waiting. That's enough. It's time for you to admit it. Why'd you even care? You solved that mystery. 'Tis just a defective machine. Let's switch it off and hand it over to the police. No, you won't do such. Is that a threat? No. Yup. Warum habe ich das Gefühl, dass wir hier noch kämpfen müssen? Rocky theory, no hold waters. What? Tidy ask, simple question. If Tidy push Daddy, would Daddy be where he is right now? Where he... Oh... Rocky understands. Daddy should have fell right below then. Oh my! Once again, the tin can is right! That can't be. Then... Tidy closed your beak. No. I'll prove you wrong. I have to. Go ahead, please. Master of convoluted. And what crazy thought will Rocky give this time? This is the end of the tunnel. The final riddle. If I can't explain it, then my whole theory goes to bust. I can't let that wacky bag of metal win. What's the explanation for Dr. Hush's position in the room? Was erklärt, warum sich die Leiche nicht unter dem Lüftungsschacht befindet? Dass Dr. Hush lebt? Nein. Wie wir wissen, ist er schon wesentlich vorher gestorben. So. Tidy hat ihn aggressiv durchgeschoben. Jemand hat Dr. Hush bewegt. Das kann aber Tidy nicht getan haben. War es vielleicht Dr. Mink beim Tanzen? Someone had to move the body. Someone? Who? Dunno. A third party we're not aware of yet? Are you making this up to fill the void? We've been talking for an hour. Wir reden wirklich seit einer Stunde übrigens. We would know about a supposed third person. Then, if not another person, one of you did. Ja, er ist so heftig abgelenkt, dass er die Leiche verschwunden. Ob du es glaubst oder nicht, das ist meine Theorie gerade, auch wenn es total absurd klingt. You, Dr. Mink. Ganz genau. Hey! From the start, you've said it was all Tidy's doing. Why would I do that? You were afraid and tried to cover up. In this case, I would put the body in a hiding spot, like the bed, which is the opposite direction. Then... Stop it, man. You're embarrassing yourself. Oh, I think Tidy is enjoying this. I can't let it win so close to the truth. Okay, also das ist es nicht. 'Cause 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 'Cause
easy. Tidy pushed so violently that Dr. Hush went flying and landed there. Ich fürchte, du hast die komplette Befragung gekillt. Nein. Wait, a body is very heavy. Whatever the strength of the push, there's no way he could have landed this far and turned this way. Minky, right? I'm not giving. Na gut, dann muss Dr. Hush tatsächlich doch gelebt haben. No way. Have we been mistaken this whole time? Er lebt Mr. doch? Brok? Hey, what are you doing, man? Stop! Stop! Brocky hurt! Daddy! That's awful. I can't watch this. Also damit hätte ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. What's going on? What the? Dr. Hush! The fuck? You're alive? Daddy! Not dead, Daddy! Updating expression. Not dead, Daddy. Are you alright? More or less. Tell me, what's the last thing you remember? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Wait. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. I saw Dr. Mink. What? I think I fell. Tried to move towards him, not feeling well. Let the poor chap recover. No, I'm sorry, but it's too important. When did you lose your consciousness? What were you doing? Ihr wird ja jetzt nicht genau die Minute sagen können. I took my coffee. Tidy prepared it. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. When I drank it, my heart stopped. Then The Brok was right. It was tight all along. Crap! I still can't believe this low hardware maintenance bot could plan a scheme as a... Although flawed, fortunately for us. But, Doctor, Dann hat er dank der Pille überlebt? are you a zombie now? No, I believe there's an explanation for You do have an explanation to everything, don't you? Can't wait to... Sinn hat sein blaues handgenähtes Taschentuch verloren. Das ist die Erklärung, die wir für dieses Rätsel brauchen. This explains everything. Are you sure? Don't get it. Me. Oh, never mind. Was? Tidy. Ja, ich habe jetzt was Falsches ausgewählt, aber das war doch sonst auch nie ein Problem. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Did you really try to kill me? Why? I hate you! I'm sick of tidying all day while you use me as a guinea pig! Tidy, clean the floor. Tidy, move this thing a little to the left. Tidy, make me coffee. I can't take any more! Where did Tidy learn to talk like this? The firmware. It worked. Why did you pretend to be the same dumb bot? What? This is the project I was working on. The government sent me some incomplete... He never got to complete his work and disappeared suddenly. But I was able to recover this code. I needed a specific bot model to test that firmware. The only one at my disposal was Tidy. But I noticed some weird behaviors, like Tidy would suddenly laugh for no reason. The code itself seemed unethical, dangerous. Ja, das war falsch, aber ich verstehe nicht, warum es jetzt sich in die Richtung auf einmal I entwickelt. decided to stop this research and alert. Oh my gosh, that's why you did it. Now that you experience feelings, you don't want me to revert to your regular firmware, do you? I'm so sorry, little guy. I caused this. I messed you up. You really shouldn't be sorry. You're the victim. I can fix you up. I promise. No! It's trying to escape! We can't let it happen. Who knows what disaster he could cause in this state? Tidy. Stay here with Dr. Hush. I'll handle this.
lasers! I've set the emergency plan. He won't access the controls. Rubbish guard! Let me out! You won't go nowhere. I did nothing wrong! Daddy is alive! Only by chance. And stop calling him. You're nothing more than a defective AI in a metal scrap. Now, let me switch you off. We'll fix you. I never take orders from a petty human. I'm perfect. The only defective one in this world is you, human scum. I got new orders from my new daddy. When I'm out, he'll take care of me. What? It's quite funny, actually. You see, no, I promise. You'll have to figure it out by yourself. A shame, really, because you never will. Stop this nonsense. This is my last warning. Switch off. Save your breath. You'll never get me. Well, I'll make you switch off. One way or another. Shit, ich kann nicht speichern, ne? Ich kann nicht speichern. Was? Und der ist auch noch voll stark. Alter! Ey, wie unfair! Oh no! Oh crap! Please, we can't. That thing, I'll fight to the end. Oh, shut up! Stop! Stop! I can't prevent you. Nobody. I'll release you. No more cat. Good. By the no promise. Oh, heilige Scheiße. You won't. Only by. Oh nee, kommt schon. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ich muss das jetzt durchziehen. Und das ist voll schwer. Definitiv Bad End. Toll. Jetzt mal ganz... Das ist viel zu schwer. Was macht der da? Jetzt mal ganz ehrlich. Nein! Nein! Alter, das darf nicht wahr sein! Das kotzt mich jetzt richtig an. Nach so einer langen Befragung müssen die mich jetzt echt hier noch so einen schweren Kampf machen lassen, ohne speichern zu dürfen. Das ist so scheiße. Mal ganz ehrlich, sowas kotzt mich echt an. Es ist ja nicht so, dass das jetzt... Oh, Alter. LT bringt aber nichts. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe das gerade gemacht, ne? Aber irgendwie vielleicht falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum ich ihn in der Situation nicht treffen kann, wenn er seine Arme ausfährt. Das
Mal ganz ehrlich, was soll ich denn dagegen machen? Oh no! Was? Komm, scheiß drauf. Ich weiß, was LT macht, aber LT hat gerade nichts gemacht. Alter, wie oft soll ich es denn noch sagen? Oder ich hab's eben schon mal gesagt. Es hat nichts gemacht. Oder aber ich hab's falsch eingesetzt, das kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich die Taste gedrückt. Alter. Oh. Warum ist er denn in der Situation nicht zu treffen? Ich verstehe es nicht. Habe ich jetzt gar keines... Oh. Okay, jetzt hat er als Spezialangriff gemacht. Alter. Der geht aber trotzdem immer noch voll ab, ey. Das ist unglaublich. Alter. Oh, das hätte ich ja nie geschafft, ohne auf den leichten Modus zu schalten. Das ist ja unglaublich hier. Wahnsinn. Das war nicht der Special Move, das war... Ja, aber ich habe auf jeden Fall die LT-Taste gedrückt. So, okay. Ich brauche mehr Gesundheit. Alter Schwede, war das schwer. Did you get it? I guess. Not. Oh. Oh komm, ist es... Also jetzt ist es wirklich langsam übertrieben. Mal ganz ehrlich, auch wenn das jetzt vielleicht ganz witzig ist, aber... Kommt schon. Dass solche Kämpfe kommen, ja, aber doch bitte nicht nach einer Befragung, die eine ganze Stunde dauert. Ihr wollt mich doch jetzt echt verarschen, oder? Ihr wollt mich doch jetzt wirklich verarschen. Also, ja, das ist ja eigentlich, an sich ist das ganz cool und ich würde mich auch drüber freuen, aber ich doch bitte nicht... Wenn ich jetzt schon seit über einer Stunde keine Möglichkeit mehr hatte, mal das Spiel zu speichern. Too bad I can't shoot with this thing. So no choice. I'll have to bump into that crazy. Let's see what this baby can do. Rammen? Das war so klar. Oh, was war das? Oh, da konnte ich jetzt gar nichts gegen machen. Ups. Alter. Oh, ja, klar. Ah. Ach so, ich muss da doch die... Au! Jetzt weiß ich wenigstens, welche Taste ich drücken muss. Okay, gut. Ich habe eben schon gedacht, so komme ich doch nie an ihn ran. Shit.
Gotcha. Now for the hard part. How do I get back to the lab? Game over. Hey, Chief. Here's that criminal box. What's left of it, anyway. There. You can have some scientists check its components and confirm... Realize what you've done. Yeah. I stopped a dangerous criminal at the risk of my life. You put hundreds of citizens at risk during your little highway escape. People are in shock. There are news reports everywhere. You stole a hoverbike. You bumped into air cars. Innocents could have been killed. No chaos like this ever happened in the drums for Good. I gave those rich folks some events to talk about. So you think that's funny? Werdet fertig. Echt mal jetzt. Sit back and wait for that bag of screws to wreck the city? There was no other way. There's always another way. This robot wasn't much of a threat. You, on the contrary, our collaboration ends here. What? You're firing me? Consider yourself lucky I don't throw you back in jail. Perfect. Plot Twist, das war das Bad Ending. Ja, so sieht's gerade aus. Don't call me back. Weißt du, ich hätte doch besser Ott ins Gefängnis gesteckt und alles wäre gut gewesen. I won't be here to save your bacon. Mr. Brok! Nephew, don't bother. This man only brings misery to everyone around him. Listen to me. I forbid you to get close to him ever again. But... No but. The situation will get dangerous. What do you mean? Come on now. I've got to bury some suspects for another case. To bury? Yeah. Oh, I see. I'll be right behind you, Uncle. I felt so angry. Deep down, I knew Wes was right. This was just one. It couldn't have done so much damage. Could it? Who knows? But that's when I noticed it. What the? All these calls and messages? Raph, he's in trouble. Shoot! I need to... I'm coming, son! Gut. Wahnsinn. Also wenn ich jetzt nicht mindestens 10% gut mache, dann weiß ich auch nicht. Hey, wir haben 2% Minus gemacht. Ich bin müde, ich muss ins Bett. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Die letzte über eine Stunde für minus 2%. Das ist geil. Das hat sich alles voll gelohnt, ja. So Leute, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns demnächst wieder. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Super, das war toll, dass ich hier das nicht alleine durchmachen musste. Also dafür nochmal vielen Dank. Und jetzt ab in die Koje. Gute Nacht. Schlaft schön. Fahrradtäter gefunden, aber Brok wird von Chef gehasst. Good job. Weiß nicht, ich hätte einfach Otto die Zelle sperren.